So I think we can start. Laia, right? We've got already the speakers for this first session. So let me introduce myself quickly. So my name is Jeremy Foss. I'm the co-founder and president of EcoUnion. I will briefly introduce the conference and we thank you a lot for being here today. This conference will be recorded and it will be used to write and publish a report on the topic of blue food. And I would like also to say that we've got a translation into French and from Spanish, English, French towards English or French. So I guess mostly the participants will speak English, but please note that you can perfectly speak Spanish or French when needed. And also please, you can obviously use the chat to share some comments. We will probably not have space and time to give voice to all the participants, but we will make sure that you can at some point provide some interesting arguments toward this general reflection. So today we are going to spend 3 hours together. So very briefly presenting EcoUnion. So we are a think and do tank based in Barcelona to promote sustainability in the Euro-Mediterranean region. So focusing mainly on the interactions and the synergies between prosperous society, healthy environment, and inclusive economy. And that's why we have been working on a lot of different topics, mainly related to transitions, climate and energy transitions, mobility transition, but as well today within the blue economy and green economy general framework, we will spend some time to discuss the blue food and transitions towards a more sustainable and resilient food ecosystem related to the marine resources, which is our main scope to protect the environmental ecosystems and to make sure that it provides the services that are needed for citizens. And we are trying, and this is how we design our conferences, and to bridge the gaps between the sciences, the policies, and the practices. Hopefully today you will see different speakers coming from different countries, different sectors that will bring each one of them a different piece of understanding and provide some ideas that could be transformed into some actions to improve the food systems in the Mediterranean that, as you might know very well, has been and will be very much impacted by climate change. So just very quickly in a few minutes, and then I would give space for our two welcomers, Pau Solodia from the Barcelona City Hall and Michael Scuyos, president from the MIO Environmental Mediterranean Networks that are co-supporting this event. And you will have around 5 minutes to give some introductory words related to the conference. But very quickly, so we'll have 15 minutes to have this kind of introduction by our two main partners, and then we will move to the first virtual plenary debate, discussing opportunities and challenges related to the blue food. We will have Malin from Stockholm Resilience Center and Hossam from the GFCM and Sandro from the FSMED. I will let Tobias, which is also one of our partners, the Marine Policy Directors from Seas at Risk,
to present later on and to moderate. Thanks a lot to Tobias for doing that. This plenary debate that will be 45 minutes. Then we will move to a different session, which is going to be with some around 10 minutes pitches from key actors and innovative players bringing new ways of thinking. So that will be a more bilateral presentation and with a Q&A. We will then have two different sessions, one more interactive, where you will be able to participate, and we will explain you how. The first one will be focused on the demand side and supply side from the consumers, markets, and lifestyles point of views, because as you know, the food system is very depending on both the industry and the citizens' needs and demands. So we have a set of three different introductory speakers, but you will have space then to give some insights about your work or your different proposals to work on this aspect of the food, of the blue food ecosystem. Then we'll move to the second interactive sessions, which is going to be focused on governance and policies. It could be obviously regional governance at Mediterranean levels, but it could be also a national policies and global policies, with again a set of four different speakers coming from different sectors, public and private institutions, that will be also give some interesting insights, hopefully that could help then to have a more interactive debate using interactive platform that you would be aware of very soon. And then we move to the last and to the closing. So that would be the final words from also one of our partner and friend, Isidro Gonzalez from the Union for the Mediterranean. So that's it from my side, and I will give the floor to Pau Solanilla, which is a new commissioner working at the Barcelona City Hall, but has been also a colleague working a lot in the Mediterranean and with a broad understanding of the challenges happening in the region. So Pau, you've got 5 minutes to give a few insights on the role of Barcelona and your understanding of the need towards a more sustainable Barcelona, but as well a Mediterranean food ecosystem. Thank you. Thank you, Jeremy, and good morning to everyone. Bonjour tout le monde, buenos días. Je crois qu'il y a des gens qui parlent français et gente que habla español. Maybe I speak in English as Jeremy to make it more easy for everyone. I will take only 3 minutes out of the 5 to help to keep you on track with the timing, and to thank obviously for the invitation to join you this morning, and to congratulate for the initiative and to encourage you to continue working hard for this Mediterranean as you have been doing over the last years. Let me share basically 3 messages or 3 ideas. First of all, the Barcelona commitment to the Mediterranean. Barcelona is a Mediterranean capital, not only because we have the headquarters of the Union of the Mediterranean and some institutions. No, it's because we have a vocation, a real Mediterranean vocation. So it's a passion. The Mediterranean is a passion for all of us. Secondly, because the blue economy is becoming more and more important to Barcelona. I think over the last years, we have seen how the climate change is calling us to do something more in deep, more ambitious. And Barcelona has taken this challenge and is a city open to the sea, to the ocean, and we want to have our sea or Mediterranean not only as a leisure, as a place for leisure, but also to develop a new sustainable economy. And the third comment is how we are going to do it. Just a few days ago, 10 days ago, we presented Barcelona Council. We presented our what we called political measure, our guideline on the blue economy. And this blue economy
is based in 8 pillars that I share with you. But just to give you an important for the city of Barcelona, the blue economy is 4.3% of our GDP, or local GDP. So it's a substantial important in our economy, and we want to increase this importance of the blue economy. So basically, we have devoted to 8 pillars to create a blue economy hub, to push for training and employment. Third, innovation and transfer of technology. Economy and citizenship, we have to involve citizenship. Investments, we have to make it attractive, the blue economy, for the investment funds. 6, conservation and regeneration of our ecosystems. 7th, local promotion with our people, but also internationally, to promote Barcelona as a blue economy hub internationally. And 8th, finally, a public and private and social governance. So these are mainly the 8 pillars we want to push for this blue economy. And I encourage you to ask for some other cities to do the same in the Mediterranean. We know that many policies are in the state level, but we cities, local governments, we can do a lot. So I think we have to build up synergies and new alliances, new ambitions, and we are ready to work with you. So thank you very much, and all the best for your conference. Thanks a lot, Pau, for your nice words and also your willingness to improve and to impact the other Mediterranean cities to work towards a better blue and more sustainable blue economy, including the blue food. And as we all know, actually, this week, Barcelona was hosting one of the major conference on sustainable food at the global level. So we believe Barcelona could co-lead or push towards a more sustainable blue food and blue economy system in the Mediterranean region. So now I'd like to give the floor to my good friend and colleague, Michael Skouios, president of the MIO. Good morning, Jeremy. Dear friend, dear colleagues, and friends of the Mediterranean. Actually, we share the same passion with Pau Solanilla. University now with your colleagues and students, so it's great to have you here, and you've got 5 minutes again to say some nice words. Thank you. Thank you very much indeed. And actually, as I started saying, we share the same passion for the Mediterranean, and we congratulate you for being, and we consider you as one of the most active members of our federation. And we are delighted that this year MIO is co-sponsoring, co-supporting this Mediterranean Action Day on ocean literacy, and particularly on sustainable blue food in the Mediterranean. Is a very important issue, and this is why we have managed to have this joint session where you have, I don't know if we can turn the to see the people all around and see the people who participate in the hybrid university of Asterousia, a UNESCO activity that has it was started already in 2012. And next to me, we have the governor of Crete, Mr. Arnautakis, and next to him, Jonathan Baker from UNESCO, and Mrs. Vrendjou, the chair of the local management committee of the new biosphere reserve of Asterousia. So it is a joint session. We are going to follow all this hour, and we would like to pass to say a few things on from Crete, from Heraklion, where we are here, because this it was a summer university. Now it is a hybrid university for a second year actually here, and we may have it as a permanent institution. We'll discuss that.
co-sponsored by the UNESCO Bureau for Science and Culture in Europe, based in Venice, and also the UNESCO chair of the University of Athens. It is related to the management of biosphere reserves of the Man and Biosphere Program of UNESCO, and it includes protected areas, but the most important message of the biosphere reserves is that we want to have sustainable development, and sustainable development based also on local products, including products from the sea. It is very important to say that I mean, when I started, my background is oceanography, and one of my very first works was a review of the blue food. And at that time, in the early 80s, aquacultures were not so developed. Today, they are developed all over. We have open also sea aquacultures. Our enthusiasm at that time didn't allow us to see also some negative sides. Now we know also how better we can organize that with less damages. Still, there is a lot to harvest from the sea, a lot on algae, and a lot of other less known to us aspects. But what I would like to say is that what we are discussing for the Mediterranean has so deep cultural and social roots, and this is a very important a treasure that we need actually to safeguard and make it really productive for this and for the future generations. I'm not going to take you more time because I know that it is a very packed program, and we will be delighted to listen for the next hour. And as always, we keep very closely. Jeremy is a member of our board and very active, actually, member of our board. And we are delighted to have Spain, Greece, Barcelona, Crete at the moment connected in this during this university. Thanks a lot, Jeremy, and I wish you all success. Thanks a lot, Michael, and thanks for all your colleagues present in the room. And we are very pleased to use the internet and the IT connections to expand the scope of the conference. I think that's one of the beauty and benefits of making conferences virtually. So now I will pass it over to... And let me greet all the friends I see there, many of the friends I see there. And I'm sorry that I couldn't make it to be there. Okay. You are with us virtually, so that's great. So thanks, Michael. So I will just pass it over to Tobias Troll, the Director of Marine Policies from Seas at Risk. Tobias, you have 5 minutes more to finish the session. So because we have started a little bit late. Thanks a lot for accepting the moderation of this session. And for us, it's very important to have Seas at Risk at board. We are also a new member of Seas at Risk, working mainly from the blue economy angle. But I know that you are one of the most relevant NGO working mainly at European level on policies. And we believe you have a very relevant insights to improve the quality and the protection of the environmental sea. So please, Tobias, this is all yours. Thanks a lot, Jeremy. Thanks a lot for having me and for inviting me to participate in this important conversation this morning. And I'm very pleased to host this first plenary panel with some very seasoned and distinguished expert on the question of blue food and opportunities and challenges for sustainable blue food ecosystem in the Mediterranean. So before we go into the speakers, just maybe one sentence on Seas at Risk. We are the European umbrella
of NGOs defending the ocean. We work towards a healthy ocean, and we published a couple of years ago together with other Brussels-based ocean NGOs like Oceana, Surfrider, WWF BirdLife, and over 100 NGOs endorsing the Blue Manifesto, which is a roadmap to a healthy ocean, which really outlines all the steps which need to be taken at the European institutional level. We work a lot with the European Commission, Parliament, and Council, of course, to come to a healthy ocean. So, and we all know we are very far from it. The situation is rather dire and arguably going in the wrong direction. If you think of loss of biodiversity, climate change, ocean acidification, and so on. So it's very important to take this seriously. Of course, the COP is coming up next week in Glasgow as well, and to have a systemic view on how we can actually make this blue economy and our relationship with the ocean work in a way that it serves people and planet. And that's what we're trying to do at Seas at Risk. And we are very happy that EcoUnion just joined us this year. So thanks again for having me. Now to the topic today. Like in the Blue Manifesto, one provision is a just transition to low impact fisheries. So we know that that fisheries and overfishing is one of the main causes of degradation of the ocean, and in particular biodiversity loss. When I think of blue food and the oceans, I think of Seaspiracy. That's one thing which comes to my mind, and I guess many of you have seen this Netflix documentary, which is an amazing piece of entertainment and storytelling. Of course, it's not a piece of scientific research and has its flaws and has been criticized a lot as well. But I think there is a lot of merit to these young, committed people who put a lot of effort in this to bring this story of the threats and the pressures of the ocean to a broader public. And many people never heard of this before. So I think that's something we really have to acknowledge. But of course, the question is, shall we all become vegan now, for example, as it's said in Seaspiracy? Or what are the alternatives? In terms of fishing, European Commission numbers say 93% of the stocks are overfished in the Med. So fishing definitely needs to change and come to a more serene way of shifting to low impact. But of course, there are also other things. Aquaculture we will hear about, and other ways of production of blue food. Nevertheless, and then I will stop and shift to the speakers. There is, I think, a strange narrative around this whole blue growth idea, which is almost like a kind of last frontier gold rush moment. Now everybody wants their piece of the cake, from the offshore wind to the, I mean, the fishers, of course, defending their share, and aquaculture and deep sea mining and, well, you name it. But of course, that is also a reproduction of this productivist model, which is like so much anchored in this growth and profit obsession, that actually brought us in the mess we are in, with all the consequences, biodiversity loss, climate change, and also impacts on livelihoods, because it's not like that people having just a good time now. I mean, ask the fishers in the Mediterranean, they probably will say, okay, it's really problematic and no young people are coming after us and so on. So I think the big question here is like, how can we shift to an economy of sufficiency, economy of well-being, or if you're familiar with the thinking of Kate Raworth, like a blue donut. She talked about the donut economics, which respects the planetary boundaries as much as the social foundation. So these are just some opening thoughts, no answers, and I hope that our panel, our speakers will maybe take up some of these ideas and questions I raised, and I'm sure they will have a lot of interesting things to share. So we have on our panel today Malin Jonell from the Stockholm Resilience Center,
who has a lot of knowledge about sustainable aquaculture, and I'm very much looking forward to hearing from her. If you have seen Seaspiracy, you know that there is also a lot of problems with aquaculture. So, but maybe there is also a sustainable way. Hussam Hamza from the General Fisheries Commission of the Mediterranean will speak in French if I'm correct, but you have interpretation at the bottom of your screen. You probably just need to switch the language if that's needed. Also knows a lot about aquaculture and about also, I guess, the governance of the Mediterranean Sea from his institutional background. And Sandro Dernini founded the International Foundation of Mediterranean Diet and is Secretary General and also coordinator of a sustainable food system platform. And I'm sure he will tell us more what this is precisely and how this can contribute to sustainable blue food ecosystems in the Mediterranean. So let's start in that order. Malin, the floor is yours, and I would ask you to keep it to 10 minutes maximum, so we have a little bit of time for exchange as well, if that's possible. Thank you. Thank you so much, and thank you for having me. So I'll try to share my screen to see if it works. Can you all see this? Okay, I'm trying to shift to sharing mode here. Okay, great. So thanks again. So my name is Malin Jonell. I'm a researcher at the Stockholm Resilience Center at Stockholm University and also the Royal Swedish Academy of Sciences. And I'm here to present the Blue Food Assessment. So my presentation today will be quite global in scope and cover both aquaculture and fisheries, but I'm really happy to discuss aquaculture particularly. And in my own research, I've been working a lot with the role of eco-certification and market-based instruments. So I'm also very interested in that topic. But first of all, what do we mean with the blue food? So in this session, I'm sure you all are quite familiarized with the concept, but in essence, all aquatic foods produced in both marine and freshwater environments and both animals and plants. And the Blue Food Assessment is an initiative led by the Stockholm Resilience Center, Stanford University, and EAT. And the assessment was launched in September this year, so it's quite recent. And our core focus has been to investigate the role of blue foods in current and future food systems and identify the opportunities, trade-offs, and solutions. We have also collaborated with Nature Springer, the publisher, and we have up till now published 5 papers. And I will present the results, tentative results, or the results of 2 of them today, and the 3 others are focusing on blue food demand, blue food in climate, and blue food in smallholder. So these papers you can look into after the presentation if you're interested. And the initiative have brought together more than 100 leading scientists from many countries in the world. And we have also had an element of science to action engagement and been very much involved in the UN Food Systems Summit that took place a couple of weeks ago. So first of all, why is blue food important? Well, it's an enormously diverse food sector with more than 2,500 species and species groups produced globally. And blue foods is also very important for people. 2/3 of the blue food that we eat is produced by small-scale producers globally, and 800 million people depend on blue foods for their livelihoods. And it's also very important from a nutritional perspective, with more than 3 billion people being dependent on blue foods for particularly key micronutrients in their diet. And the blue food demand is also expected to double in the coming decades. So hence, it's very important that we steer the sector towards sustainability. So I will now share some of the findings from 2 of the papers, both of them published in Nature in September. And these are all publicly available to anyone. And the first one focused on aquatic foods or blue foods and nutrition. And this paper offered the most comprehensive database ever on blue foods and nutrition, with
900 nutrients across 3,700 species, product groups. And the key message from this paper is that blue foods are much richer in nutrients than many other terrestrial foods, and also that increasing supply by only 8% could prevent 166 million nutrient deficiencies globally. And this figure is coming from the paper. And as you can see in the bottom, you can see some important micronutrients, including omega-3s, vitamin A, vitamin B12, etc. And to the left, you can see some important blue food groups and also some terrestrial foods marked in green, so lamb and beef, for instance, and others to the bottom. And the message here is that we can see that the nutrient content is quite substantial in many of the blue foods. And in the top there, you could see small pelagic clams, mussels, oysters. And interestingly, these are also the blue foods with the lowest environmental impacts. And I'll come back to that in a short moment. You can also see that many blue foods score higher than many terrestrial meats, but there are also a large diversity with some blue foods that are not very nutrient dense, including tilapias and many shrimps and other crayfish. And the second paper I wanted to present is one focusing on the environmental performance of blue foods. And this paper offers the first ever harmonized estimates of life cycle assessment environmental stressors from blue food production. Covers 75% of all species produced. And also here we can see that, that some of the filter feeders and also pelagic fish are behaving or having a smaller impact than many others. So this figure I show you now, it's quite demanding, so I'll try to take you through it briefly. So it shows the results of the overview of these environmental stressors, and you can see the different colors represent different environmental footprints, including greenhouse gas emissions, eutrophying substances, water use, and land use. And for capture fisheries, to the bottom left, you can see that only greenhouse gas emissions are captured. And I have a few key messages from this figure. So one of them is, again, the diversity in impacts. You can see across the different species groups investigated, there is quite a broad range of impacts. Some are performing really, really well. Others have a reasonably high environmental footprint across the different dimensions. The second message is that, as mentioned, blue foods tends to compare similarly or better than poultry or chicken in many ways. So the beige bar that you can see in all of the graphs represent the performance of chicken. So you can compare. So it compares similarly or slightly better. The third message that I want you to take with you is when you look at the length of the different bars, you can also see that for some impacts, including land use, the green one to the right, the bars are quite long for some of the species groups, indicating high variability in blue food systems. And also that given this variability, that some are performing really well and others are not so good. In one group, for instance, milkfish, indicates that the room for substantial improvements for these specific groups. So finally, some recommendations from the Blue Food Assessment. At the launch in September, we also published a summary report of the assessment, and this figure can be found there, and I recommend this as a summary read of the assessment as a whole. So the messages or actions that we suggest is to manage blue foods as an integral part of the food system. So we can see a tendency of terrestrial food production systems and aquatic food production system being treated in silos in national governance. So this is a suggestion. The second one is to identify and reform bad policies, essentially. So for instance, remove harmful subsidies and regulate IUU fishing, for instance. The third message is to embrace and protect the diversity of blue food production systems. As mentioned, we produce more than 2,500 species. However, some are much larger in terms of volumes and size. So we need to ensure that we keep this diversity, and it's of key relevance for keeping the resilience of the systems and
withstand climate change impacts. The fourth recommendation is to support the central role of smallholders, and the fifth one is to commit to human rights in policy and practice, including emphasizing the right to food and to explore the question on who is really to benefit from blue food production and ensure that those in the world who need it the most from a nutritional perspective get access to it. So in summary, global food systems need urgent transformation, and the blue food sector has a huge potential, but we also need to make sure that we transform it to sustainability, and also that we prioritize consumers that need blue food the most. These are some links to the blue food assessment. If you Google blue food assessment, you will get to some of these pages, and you can also find us in social media. So thank you so much for listening. It's been a pleasure to be here, and I look forward to the continued discussion. So I'll stop sharing here so I can see you all. Thank you so much. Thanks a lot, Marlene. Yeah, that was very interesting and certainly very useful to have this holistic view on the blue food sector. I would suggest that we move on immediately, so we have a little bit of time for exchange maybe at the end. And hear from Hussam Hamza. Monsieur Hamza, vous pouvez parler en français, je crois que c'est prévu. Donc, il y a une traduction et on a hâte d'attendre vos délibérations sur l'aquaculture, j'imagine bien. Merci. Exactement. Merci, cher Tobias. C'était un plaisir également d'écouter l'excellente présentation de Madame Jonel. Ça va introduire également donc, ce que je vais, donc le texte, mais également les figures que je vais partager avec vous. Donc, permettez-moi, sans plus tarder, à partager mon écran. Donc, mon intervention sera principalement orale, mais sera accompagnée de quelques graphiques afin de la rendre plus agréable, disons, à suivre. Donc, je vais commencer par, bien sûr, vous introduire les principaux disons, objectifs de mon organisation. Donc, je vais commencer par, tout d'abord, par vous remercier pour cette invitation au nom du directeur de la division des pêches et de l'aquaculture de la FAO, Manuel Barange, ainsi que le secrétaire exécutif de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée, M. Abdallah Srour. Ils n'ont malheureusement pas pu être présents aujourd'hui, mais ils m'ont chargé de vous transmettre leurs plus vives félicitations pour cette initiative. Revenons à la CGPM, celle que je représente principalement et où j'occupe le poste d'Aquaculture Officer. C'est une organisation régionale de gestion des pêches dont l'objectif principal est d'assurer la conservation et l'utilisation durable des ressources biologiques marines ainsi que le développement durable de l'aquaculture en Méditerranée et en mer Noire. Le 9 juillet dernier, c'est-à-dire récemment, au cours d'une réunion de haut niveau qui s'est tenue en ligne, 22 pays membres ainsi que l'Union européenne ont adopté la stratégie 2030 de la CGPM pour la pêche et bien sûr une aquaculture durable qui couvre la Méditerranée et la mer Noire. Cette stratégie vise à favoriser un secteur plus responsable, durable et productif dans notre région. Elle s'inscrit dans le cadre stratégique 2022-2031 de la FAO, notamment son programme de transformation bleue. Et là, également, c'est un autre concept. On est toujours dans la même couleur, mais on essaye au moins d'adopter des concepts qui soient plus utiles, mais également soient plus percutants avec une stratégie dont la mise en œuvre sera partagée par tous les pays membres. Donc, le secteur de l'aquaculture est l'un des fers de lance de cette transformation bleue. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il est très actif et en pleine croissance en Méditerranée et mer Noire. Ce secteur joue un rôle de plus en plus important, non seulement pour la sécurité alimentaire, mais aussi pour l'emploi et le développement économique. C'est également l'un des piliers permettant de répondre à la demande croissante en aliments bleus. Nos dernières estimations font ressortir que plus de 3 millions de tonnes, et ça c'est important comme chiffre également, d'aliments bleus ont été produits par environ 35 000 exploitations, avec un emploi direct et indirect atteignant les 500 000 personnes dans notre région. Donc, l'aquaculture joue également un rôle stratégique dans l'économie bleue et constitue un secteur clé pour le développement des communautés côtières de notre région. Les avantages socio-économiques découlent d'une gestion et d'une gouvernance efficace du secteur ne sont plus à prouver. Donc, nous sommes tous d'accord, et Tobias l'a
souligné dans son introduction, nous parlons de beaucoup de défis dans la région, mais nous avons également les solutions techniques et le commitment également et le mandat pour les résoudre. En Méditerranée et en mer Noire, les systèmes de production sont diversifiés et c'est là l'une des spécificités de notre zone. Et le secteur se développe à différentes vitesses, ce qui nécessite une approche holistique afin de garantir une croissance harmonieuse et de permettre au secteur de développer pleinement son potentiel et de devenir un secteur équitable, résilient, productif, rentable bien sûr, et qui soit également compétitif à l'échelle mondiale. Et c'est là également le rôle que nous avons assuré également que les pays méditerranéens et la mer Noire puissent avoir une certaine souveraineté au niveau de ces blue food. Tout ce que je vous ai introduit n'est pas que théorique, donc il repose sur 4 piliers et c'est là où je vais commencer également donc, à partager avec vous les principaux axes forts de cette nouvelle stratégie de la CGPM. Donc, la première des actions, c'est de mettre en œuvre, et nous œuvrons pour une gouvernance efficace qui favorise l'investissement responsable, et vous avez parlé d'investissement, parce que l'investissement dans le secteur privé constitue un levier pour le développement durable du secteur. Pour cela, il est important de créer de bonnes conditions afin d'attirer des investissements tenant compte des principes environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et la partie privée, dans ce cas, les Farmer Associations sont partenaires de choix que nous avons réussi à impliquer dans une approche de multi-stakeholder platform, une plateforme multi-acteurs à travers laquelle nous partageons les bonnes pratiques. Comme ça, on passera du théorique, mais vraiment vers le concret, vers l'application. Également, et ça a été souligné également par les collègues, donc nous visons à promouvoir des pratiques favorisant la durabilité de l'industrie aquacole, essentiellement environnementale. Pour ce faire, il faut continuer à minimiser l'empreinte environnementale du secteur et de promouvoir ses services écosystémiques. Et dans l'intervention des collègues, on a parlé des algues. Et je peux vous dire que les algues également sont une priorité pour 2022 pour les pays méditerranéens, mais également pour la mer Noire. Cela passe notamment par la mise en place de zones affectées à l'aquaculture, Allocated Zone for Aquaculture, les AZA, et que nous avons réussi à mettre en place dans bon nombre de nos pays membres, notamment la Tunisie, l'Albanie et bien d'autres pays. Nous avons également réussi à travailler sur l'amélioration des capacités en termes de calcul des capacités de charge environnementale, parce que l'aquaculture, certes, elle a un impact, mais c'est à nous, avec des outils modernes, avec des outils et de bonnes pratiques, de minimiser cet impact et au contraire d'aller vers la promotion des services environnementaux de ce secteur. Un autre point également qui rejoint l'image de l'aquaculture et l'amélioration de consommation de blue food, c'est l'amélioration de la perception de l'aquaculture. Cet axe de travail constitue notamment à garantir la compétitivité, à renforcer l'acceptabilité de l'industrie aquacole. Et je peux vous dire que nous avons travaillé avec nos partenaires, notamment avec la FAO, mais également avec le SIAM, avec le secteur privé, sur des guidelines, des lignes directrices pour améliorer l'acceptabilité sociale de l'aquaculture et de ses produits, donc de ces blue food, à travers, bien sûr, la promotion des bonnes pratiques. C'est-à-dire, pour nous, pour la CGPM, il y a l'aquaculture durable. Tout ce qui n'est pas une aquaculture durable, on ne le considère pas. Nous, on œuvre vers l'optimisation, greening aquaculture, et c'est là que notre rôle il est important au niveau de cette scène méditerranéenne. Enfin, quatrième et dernier axe est bien sûr l'axe de l'innovation de la technologie, l'optimisation des technologies et des systèmes d'information. C'est au cœur de nos priorités. Il est essentiel, bien sûr, de fournir aux acteurs du secteur les outils de gouvernance. Il ne s'agit pas seulement de proposer des stratégies, mais de mettre sur la table des outils qu'on peut maîtriser, qu'on peut partager, des bonnes pratiques, des leçons apprises dont tout le monde peut bénéficier. Et je vous introduis une initiative que la CGPM avait introduite, c'est Aquaculture Demonstrative Center. On a installé 2 en mer Noire, notamment à Constanta en Roumanie et un deuxième à Trabzon en Turquie. Et ces centres cherchent à former les chercheurs, administrateurs, mais également secteur privé, à adopter des pratiques durables. Ce n'est pas seulement une question d'élevage, de produire, mais de bien produire et de savoir produire d'une manière durable. Nous avons conduit plusieurs formations avec plus de 4000 participants et en novembre, on va faire une formation sur
la culture de l'esturgeon, une espèce clé dans la zone et sur laquelle reposent également de bons espoirs, non seulement pour l'élevage, mais également pour le restocking. Et là, c'est toute une histoire. Ce que j'ai voulu vous introduire, c'est que la Méditerranée ainsi que la mer Noire, du moins notre zone d'intervention, c'est une mosaïque de bonnes pratiques, une mosaïque également de leçons apprises. Chaque pays est à part, chaque zone est à part, chaque type d'activité à part. Et notre rôle, notre mandat à la CGPM, c'est de rassembler tout cela, toute cette mosaïque pour qu'elle soit harmonieuse, qu'on facilite les échanges entre différents intervenants. Comme je vous avais dit, on ne parle pas dans un sens théorique, mais plutôt pratique, à travers lequel nous avons mis en place un bon nombre d'activités que je partagerai volontiers avec vous par la suite. Je vous remercie encore pour le temps qui m'a été alloué. J'espère que Jérôme sera content et Tobias, que j'avais respecté les 6 minutes. Et over to you, Tobias. Merci. Merci beaucoup, Hussam, pour ces délibérations. This was very useful, very interesting. Switching back to English again, but I'm also very happy to have a little bit of linguistic diversity in this event as well. And thanks for providing the translation also to all of us. So last but certainly not least, Sandro Dernini, I'm very much looking forward to your contribution, and I looked a little bit at your parcours, which I found intriguing, with a master in or a PhD in art education and biology research, and now the whole question of the Mediterranean diet. And so yeah, I'm very curious to hear your contribution to our debate on blue food in the Med. Thank you for being with us today. Thanks, Tobias, to have introduced me in this multidisciplinary, creative way that is not detached from what I'm going to introduce. That is a new initiative and a co-development by SIAM, FAO, and the Union for the Mediterranean, that was signed through a memorandum understanding, tripartite memorandum understanding in January 2021. It comes from an outcome of the second World Conference on the Revitalization for the Mediterranean Diet, on the topic toward the more strategies for sustainable food system that we organized in 2019. How this it is related? It is related because food system approach comes from also an affiliated, this initiative comes as an affiliated project of the One Planet Network Sustainable Food System Program of the United Nations. That is SCP, Sustainable Consumption and Production. The approach transdisciplinary, that is the conceptual framework, is to use in the context specific for the Mediterranean, okay? Because sustainability has to be assessed not on the global scale, but to have some kind of impacted assessment, it needed to be contextualized. And in the Mediterranean diet could be used as a lever for bridging sustainable consumption and sustainable production in order to cope with the multiple challenges that the region, talking about region, is facing. Of course, the Mediterranean is not fully acknowledged as an entity, as a regional entity, but we know that the Mediterranean people are, they have this sense of identity. It's very important because that is the approach. I would like just as 2 minutes to share with you this video that was made by FAO on the SFS Med platform, and then to go back to thanks also Jeremy Foster, that really gave to me
this opportunity today to bring to the, to the community, because there is a community in the Mediterranean, and this initiative that is under co-development by these three main organizations is really on the aims to be inclusive as a multi-stakeholder initiative of sustainable food system, the Mediterranean inclusive of the who is working on that. And definitely the civil society, because for me, Eco-Union is a civil society, and also this kind of bridge with the other component, because our son AMSA, it is FAO, you know, like one of the three. I come from many years at FAO. So it's a really pleasure to show to you, and this video is only 2 minutes, okay? It's not, I don't know if you see the video. I hope that I stopped to share the video, right? Thanks. Yes, all good. Okay. This gives just is a trail. Okay, excellent. Thank you very much, everybody. Welcome to the FAO series of international webinars that are being organized by the FAO e-learning. I think the sound is coming from your YouTube player, probably. The next video starts immediately. That's the problem with these platforms. Although I am not very good in dealing with this webinar. Is FAO. Okay. Then it's done. Okay, then I go back. Okay, but we can hear you, we can see you, so, and the screen is not shared anymore. So all good. Thanks for sharing the clip. Okay, it was just to give something that is related to the formal institutional setting of this collaborative effort that SFS made the platform, but also to touch in a different way my presentation, because when before Malin Jonel mentioned a word that is a critical, silos, okay? To this point, to manage the blue food and to manage blue economy or blue growth,
and then to manage green economy, circular green economy, and then to manage the cities, and then to manage the finance and investment, and then to deal with the capacity building. Then we had 11 entry points when we managed two independent dialogue, SFS dialogue for the summit. We're talking about the contextualization of what we are doing right now. There is a need to have an sustainable food system approach, transdisciplinary, crossing the silos, overcoming the silos, for coping with the multiple interdependent challenges that the Mediterranean region is faced. The Mediterranean region is a unique opportunity to make, let's say, a pilot experience to manage, if it is possible, really, to assess. Then everybody wanted just a trade-off to know what is the benefit. No, it's not only that. We have to understand better the interconnections, the synergies, the lack of a qualitative data, as well of many quantitative data, especially in the South. This initiative that we are moving forward is building on the dialogue among not only the stakeholder, but the north and east south shore of the Mediterranean. The Mediterranean is totally fully interdependent, but the organization, they are not dealing with the Mediterranean as a one entity, no, because it is very fragmented. It's very fragmented, and to make it short, I don't want to take too much time, I'm very pleased, happy, fishery was the main element in the Palermo Second World Conference. At the time, it was Arne Matheson, was the DG of fishery at the FAO. And it fully endorsed the position that the fishery, the language, the terminology of food, blue food, as to be part of the discourse on food system. Food system is driven by agro-food system. In the Mediterranean, we cannot discuss to improve the sustainability of food system without to bring blue food, but the blue economy closely connected with the green and circular economy in the discussion, the further discussion of food system. Food system in the Mediterranean are central to be related to the small-scale fishery, to the smallholder, to the identity of the Mediterranean. In the Mediterranean, you cannot manage the Mediterranean without to have a central blue food. And thanks for this opportunity. Thank you. Thank you, Alessandro. Yeah, that was very interesting also to bring a bit more of a holistic perspective, and including on the cultural dimension of the blue food, or I mean the fishery communities, the coastal communities, who of course are intrinsically interlinked with this since thousands of years. So that's something we cannot neglect in this discussion. We don't have so much time left, but like I just would like to provoke you a little bit, and then maybe have whoever feels provoked enough from the panel can make a short reaction. So let's try to keep it to 5 more minutes or so. So I think the word I heard the most in all your 3 statements was sustainability. So when I was 18, there was the Rio summit in 1992, bringing the topic of sustainability on basically the big political center stage. But arguably, I mean, the world has developed in a certainly very, very unsustainable way since then. So we are, and I will just like
to show you something for a second. Can you see that diagram? I mean, you have these, okay, so that's not a big surprise to none of us, I guess, but I think it's always very revealing to have that overview. I mean, these are indicators, social indicators, Earth indicators, and they are all pointing up in exponential curves. Climate change, population growth, ocean acidification, paper use, tourism, forest loss, whatever. So this is not sustainable. I guess that's something we can all agree. And this is happening in front of our eyes, and it's getting worse and worse since 30 years since the Earth Summit. And of course, it started before, but it's even accelerating. So, I mean, maybe it's the time to stop talking about sustainability. And because we know it's not existing. I mean, maybe it exists if I grow tomatoes in my garden. But like at a global scale, at a production level scale, it's just not true. I mean, we have the numbers. So maybe we should talk about sufficiency or other concepts and not pretend that we can have sustainable growth, because we can't. So that is my provocation. Anyone who feels inspired to answer to this, please take the floor. Malin, yes, please. Yeah, I can say a few words. So a couple of years ago in 2019, the Eat Lancet Commission report was launched. So this was a scientific report that aimed to investigate whether we can produce enough healthy food for 10 billion people or 9 billion people by 2050 and still keep within food planetary boundaries. And the short answer to that question is yes, it's likely possible, but we need to radically transform how we produce and consume food. So in essence, I think it's possible to reach and keep within the planetary boundaries. But one important thing is that we dramatically need to reduce our red meat consumption, shift to more healthy plant-based foods, and blue foods can also have an important role to play. But I think a message is that not all blue foods are sustainable, and we need to think strategically on what type of systems that we develop in the coming decades or so. So really to focus on focusing on low impact species, production systems, and also maybe to shift consumption to think about who in the world needs these foods the most. If we have the small pelagic fish, it should maybe be eaten directly rather than to be transformed into fish meal and fish oil used in the aquaculture and livestock industry. So I'll stop there. I know I see other hands. Thanks. Thanks a lot also for keeping it short. Sandro, please. Yes. And then Hussam after. Tobias, your provocation is very strong, no? But let's to bring back the memory to the discussion to food security internationally. Food security added another pillar, stability, because it was when it was the price crisis. There is a strong debate, a discussion that sustainability has to be managed within the discussion of food security and nutrition. This is where I come from, the concept of sustainable diet. Sustainable diet are really taking in consideration all these elements. It's true that the food system has a failure, sustainability has a failure, and normally in this current language, when we speak about sustainability, most of the people think in terms of environmental impact. As we know, sustainability is more challenging when you manage the social sustainability, in which there is health and culture, and the economic sustainability. Now, the last language that was rearranged is like sustainable, healthy diet. It's implicit to be sustainable, you must be healthy. Now we are talking about the nutrition sensitive agriculture, because they realized that anyway, the intensification of agriculture didn't produce more defect, like 2 billion people in micronutrient deficiency. So it's not to give up. Also, we know the summit, the Food System Summit just recently was done. It didn't achieve, it started a process of a transformation,
food system transformation, like Malin recalled, it is very important. I know your provocation that less to not to speak anymore about sustainability, but just in efficiency. Efficiency is very dangerous because behind the efficiency, there's so much interest, just speculative interest to improve the efficiency, And then you go to technology, innovation, big data, the coordination. It's better to instead the sustainability from economic and social point of view, not just environmental point of view, is a way to move forward for the next generation to leave something to them, not for us. For us, it's over. Thank you. Yeah, just to clarify, I was not talking about efficiency, but sufficiency. So I guess nobody in Europe needs to eat sushi. So, I mean, of course we can, but you don't need to eat sushi on every mountain top, which is the case today. I mean, like 20 years ago, you couldn't find sushi everywhere. Now you can, for example. So I think that's what I would say. I mean, what do we need? Not what is available, what do we want? And does everything has to be available everywhere? And that might include eating less fish, higher prices, maybe as well, whatever. So, but now, Hussam, the floor is yours. Merci Tobias. Je ne dirais pas que c'est une provocation, je dirais que c'est une franchise. Et c'est de là qu'il y a toute la différence. Moi, toujours, j'ai cette tendance à regarder également la moitié pleine du verre d'eau. Du coup, je vais également insister sur le travail qui a été fait. C'est-à-dire, je pense que le Covid également nous a permis de nous rendre compte de plusieurs défaillances au niveau donc, de notre food system, que ce soit au niveau de la supply chain, que ce soit au niveau de la créativité de ces blue food ou autres. Donc, ce que vous avez dit est totalement compris, mais également il insiste sur le rôle du travail collectif. Une durabilité ne peut pas être individuelle, mais c'est une somme de durabilité individuelle. C'est-à-dire qu'à l'échelle de nos pays, à l'échelle de nos communautés, puisqu'on parle de communautés côtières, on parle de travail au niveau de municipalités, comme l'avait introduit donc le premier intervenant, c'est une association de bonnes décisions, de bonnes pratiques. Et c'est de là que nous, du moins à la CGPM, on tire notre légitimité d'intervention. Les RFMO ont été créés au niveau régional afin de dynamiser la réactivité des pays. Et je vous donne juste quelques indicateurs, si vous permettez. Les RFMO, notamment la CGPM, a adopté lors de la commission précédente plus de 22 résolutions et recommandations. Cette année, on aura peut-être un peu plus, on arrivera à la trentaine. Et quel est le but de ces résolutions et de recommandations? C'est d'arriver à un consensus avec les pays et un mode opératoire pour appliquer, que ce soit au niveau de la gestion des stocks ou au niveau de l'aquaculture. Je vous ai donné le cas donc, des algues, des seaweed, là où on essaie de pousser nos pays, d'inviter nos pays de faire ce type de culture, d'aller vers la polyculture avec des espèces, disons, qui n'ont pas une consommation haute. C'est-à-dire, il y a un rôle important à jouer à l'échelle sous-régionale, régionale, nationale et locale. Et cela ne peut être fait qu'à travers ce que vous avez avancé, une franchise de déclaration. Voilà l'état de l'art, mais également voilà les solutions qu'on pourrait appliquer, les solutions collectives qu'on pourrait adopter ensemble. Donc, c'est à peu près ce que je voulais réagir par rapport à votre franchise et non provocation. Over to you, Tobias. Merci beaucoup. Grand merci à vous tous. Thanks a lot. I have unfortunately clear instructions from the organizers that we have to close now, so no chance to take other questions, but obviously the debate is not over. And yeah, I'm very pleased for this interesting exchange, and I hope we can also continue the exchange and the collaboration in some way or another. So Jeremy, back to you, and yeah, thanks for your attention for this first panel. Thank you. Thanks a lot, Tobias, Sandro, Malin, and Hussam. We will obviously share your slides and your video,
and your main messages in our final report. So now we will move to the next session, but you are welcome to stay, and also for the other participants. Some of you wanted to share some comments. Please use the chat box, and in any way you will have the possibility to interact directly in the next two sessions just after the coming one. So now we'll move to the pitch. So I will just briefly again share my screen. Hopefully you can see who is going to share very briefly. We've got three different speakers coming from different countries, from different sectors, and they will obviously bring different perspectives. So that's what we are looking for now, to feed in the debate on the blue food transformation or blue food transition in the Mediterranean. So we've got Iago Sierras from a Spanish company based in Alicante, producing Mediterranean algae. We've got Marika Azov from the Good Food Institute, which is a global NGO trying to promote a new kind of and sustainable food globally, and America is connected from the US, so I think it's very early for you, so thanks a lot for being here. And we've got Patricia Ricard. She's the president of the Paul Ricard Oceanographic Institute, and she's also connected, I think, from France. I was wondering, I mean, we maybe propose to Patricia, if you are ready, because I know you are actually attending a meeting, so you have been just taking some few minutes to jump out and to connect to our conference. So maybe Patricia, you can be first if you are ready, and so you've got I think around 5 minutes to present. You've got some slides, so I don't know if you can manage to put it yourself. Otherwise, maybe the technical team can help you on that. And so that will be around 5 minutes of sharing your work, and then we've got around 4 or 5 minutes to answer to your questions or comments. Please again use the chat to react, because we have very limited time, 10 minutes for each one of the three speakers, and then we have to move to the next session. So Patricia, are you connected, and can you use slides? Yeah, you can speak in French. Obviously, we've got a French to English translation, which is also good for translators to rest a little bit. Merci Jérémy de me donner la possibilité de passer en premier, parce qu'effectivement, je viens de m'échapper du conseil d'administration de l'IRD pour participer rapidement avec votre forum Blue Eco Forum. Pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je crois que vous avez les slides. Donc si votre service technique peut les faire passer, mais sinon c'est pas très grave. Voilà, en fait c'est un modèle assez typique de mécénat. On est dans un cas de partenariat public-privé. On peut passer à la suivante, s'il vous plaît. C'est un institut qui a été créé. Could you go to the next one, please? Je ne sais pas si... Voilà. C'est un institut qui a été créé en 1966 et qui a eu la chance d'avoir une recherche scientifique depuis les années 70 et qui n'a pas été arrêtée jusqu'à maintenant. Donc, nous avons eu 3 équipes scientifiques qui se sont succédées et qui ont développé une connaissance sur tous les impacts des sociétés humaines, des activités humaines sur le littoral proche. Vous savez, cette frange du littoral qui est si fragile et si importante, notamment pour les zones de nurserie. La suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est une équipe qui va à la fois, tous les scientifiques sont des plongeurs, donc ils vont avoir une partie laboratoire et une partie terrain, une partie plongée. Aujourd'hui, on travaille sur beaucoup de projets de restauration écologique. On va également participer à des projets européens d'état des biocénoses par rapport au changement climatique. Et donc, ça nous a poussé l'évolution, notamment des paramètres physico-chimiques du milieu et la nécessité
nécessité d'aller vers les sciences de la durabilité nous pousse aujourd'hui à proposer des solutions de ressources halieutiques, d'exploitation qui vont rentrer dans un nexus de protection de l'océan, du climat et de la biodiversité. La suivante, s'il vous plaît. Donc, nous travaillons sur tous les impacts et depuis quelque temps, nous accélérons nos travaux sur ce qu'on appelle l'aquaculture multitrophique intégrée, aquaculture terrestre, et qui va, si possible, reprendre un peu les principes de la permaculture. C'est la suivante, s'il vous plaît. Bon, ça, ce sont nos partenaires scientifiques, mais suivante, s'il vous plaît. Voilà, alors si on va reprendre la problématique de l'aquaculture dans le monde, on a une dynamique aujourd'hui un peu viciée, c'est-à-dire que dès qu'une pêcherie s'effondre dans le monde, vous avez des grands bailleurs de fonds qui vont financer des fermes aquacoles. Mais c'est sans oublier deux choses. La première, c'est que les fermes aquacoles sont nourries avec des poissons d'élevage, donc ça va augmenter la pression sur des stocks halieutiques déjà menacés. On sait aujourd'hui, par exemple, que des poissons comme le maquereau vont directement aux farines de poisson. On sait que ces farines de poisson aujourd'hui vont, les parties les plus intéressantes d'un point de vue de nutrition vont partir sur des marchés différents et seules les farines, on va dire, les plus pauvres en micronutriments vont aller nourrir des poissons. Donc, on a des élevages massifs avec des grands renforts de produits antibiotiques. On va avoir des pollutions sur place dues aux déjections des poissons. Et on est dans quelque chose qui est de toute façon pas vertueux du tout, qui n'est pas durable. Dès qu'on sort un poisson de l'eau, il faut le mettre dans la glace et ces poissons vont faire le tour du monde dans des containers surgelés. Donc, on est vraiment dans un double risque. On est dans un risque d'effondrement économique et on est surtout dans un risque d'effondrement des stocks halieutiques. Tout le monde se souvient de l'effondrement de la pêche à la morue. Et si on fait allusion aux travaux de M. Curie de l'IRD, on sait aujourd'hui qu'il y a des plateaux d'effondrement et que les stocks de poissons s'effondrent de façon brutale. Donc, il y a urgence à proposer un autre modèle. Suivante, s'il vous plaît. Suivante, s'il vous plaît. On sait aujourd'hui que l'aquaculture mondiale, ça représente plus de 50% des poissons consommés et on propose aujourd'hui un système que nous appelons la permaquaculture. Donc, en fait, il s'agit d'élever une chaîne trophique, de nourrir seulement le poisson prédateur et après de garder les poissons à terre dans des bassins qui communiquent entre eux, mais surtout de bien maîtriser les paramètres physico-chimiques de l'eau et surtout de garder les nutriments dans l'eau. Donc, en fait, c'est une forme d'aquaculture qui va demander de renouveler l'eau le moins souvent possible, de manière à garder les nutriments dans l'eau. Et on peut, par exemple, notre première version, c'était des poissons, des oursins, des bivalves, et des vers marins et des macroalgues. Nous avons également, suivante s'il vous plaît, nous avons également travaillé sur qu'est-ce qu'on peut donner à manger à ces poissons de manière à casser le marché des farines alimentaires, des farines de poissons. On se rend compte aujourd'hui que les élevages d'insectes se développent un peu partout à travers le monde et qu'on peut très bien aujourd'hui faire des aliments pour poissons, des croquettes. Donc, nous avons mis 3 ans pour mettre une croquette au point qui ait la bonne flottabilité, qui se dissolve suffisamment pour être appréciée par les poissons et surtout qui soit appétante pour les poissons et adapté à la taille des différents alevins. Aujourd'hui, si on rentre dans cette approche, le fait de pouvoir utiliser les insectes et de pouvoir nourrir ces insectes avec des rejets agricoles, des rejets de préparation agroalimentaire, voire des déchets de l'alimentation urbaine quand le cadre réglementaire le permet d'avoir une approche en économie circulaire. La suivante, s'il vous plaît. Nous avons fait des tests organoleptiques avec une première version de croquettes fabriquées à base de farine, de verre de farine, qui ont bien marché. Après, nous avons malheureusement eu le Covid qui nous a empêchés de continuer. Aujourd'hui, nous accélérons un petit peu plus cette approche en mettant des verres de mouche soldat qui sont beaucoup plus intéressants par leur capacité et d'utiliser leur capacité de bioconversion des déchets et des rejets agroalimentaires. Et nous attaquons une nouvelle version également en rajoutant des vers marins de manière à renforcer la partie micronutriments de cette croquette. On est là sur une aquaculture qui non seulement va être totalement maîtrisée et sortir les poissons de l'eau, présente également l'avantage d'éviter les risques pathogènes. Aujourd'hui, avec l'augmentation de température des eaux de surface, nous avons des émergences de virus et il y a des exemples de fermes aquacoles qui peuvent s'effondrer en une nuit. Donc aujourd'hui, notre recommandation, c'est d'avoir au plus près des bassins de consommation des petites unités
avec des poissons et toute une chaîne trophique, poissons, algues, holoturies, oursins, vers marins, bivalves, de manière à amplifier la demande et créer des coproduits. Nourrir ces poissons avec des insectes, si possible, des larves de mouches soldats élevées parallèlement pour valoriser le gâchis alimentaire. Et si vous ramenez ça au plus près des bassins de consommation, vous allez en plus créer des emplois. Nous revenons d'une mission au Sénégal où nous avons, avec l'Agence nationale d'aquaculture, mis en place tout un protocole de formation pour les femmes qui vont non seulement élever des poissons, mais également utiliser l'eau des bassins de manière, là on est dans de l'aquapodie, on n'est plus dans de l'eau de mer, pour faire du maraîchage intensif et limiter ainsi la nécessité de mettre des engrais ou des produits phytosanitaires. Voilà. Donc c'est une approche qui est tout à fait s'inscrit dans l'économie circulaire. C'est une approche qui va s'inscrire aussi dans les sciences de la durabilité, puisqu'on va à la fois adresser la notion de climat en limitant considérablement la chaîne du froid, puisque le poisson ici va nager jusqu'à l'heure du déjeuner ou va nager jusqu'à l'heure de son achat par le consommateur. Et il va permettre également d'éviter l'impact terrible des farines de poisson. Voilà. Suivante, s'il vous plaît. Et ensuite, nous avons parallèlement, nous sommes en train de créer un laboratoire de manière à faire une école de formation un peu comme une Villa Médicis. Nous faisons la promotion du mécénat scientifique. Les entreprises ne font pas encore assez de mécénat scientifique en faveur du climat, de l'océan et de la biodiversité. Et nous mettons en place un centre de formation qui va avoir, avec une partie nurserie marais, parce qu'aujourd'hui, en restauration écologique, on peut faire également des choses très intéressantes. Et surtout, on va lancer un programme de formation sur mesure pour des animateurs de projets, pour des porteurs de projets. Donc, un centre de recherche, un laboratoire avec 14 salles pour accueillir tout autant des doctorants qui vont travailler sur les sciences fondées sur la nature et sur tout ce qui va être ADN environnemental ou microbiologie, écotoxicité, etc. Donc, des travaux plus classiques, mais également recevoir en formation sur mesure des porteurs de projets qui vont ensuite, après, pouvoir ramener cette compétence chez eux et toujours en lien digital avec l'équipe technique et scientifique de l'Institut pour accompagner ces projets. Voilà, merci beaucoup. Je serai ravie de répondre à vos questions. Merci Patricia pour sa présentation. Je vais très rapidement poser deux questions et vous avez voilà, quelques minutes pour apporter des éléments de réflexion et après on vous libère pour retourner dans votre réunion. Donc cette approche qui est extrêmement innovante d'appliquer la permaculture dans l'aquaculture et dans la production de protéines animales et de poissons. Et la question qui peut se poser et que probablement vous essayez d'y répondre, c'est l'escalabilité. Jusqu'à quel point on peut développer cette recherche, ces protocoles, du laboratoire, entre guillemets, vers l'industrie, vers le marché de masse. Donc, ça, c'est la première question. Et deuxième, peut-être, qui est liée à cette question-là, les barrières, peut-être les barrières que vous anticipez ou que vous rencontrez. Vous avez mentionné quelques-unes, la réglementation, qui probablement vous empêche peut-être parfois de travailler dans les bonnes conditions, et aussi peut-être l'acceptation du potentiel du consommateur qu'on abordera plus tard dans une session, mais que vous pouvez peut-être éclairer brièvement. Je vais vous répondre d'abord à la première question. Ce projet n'est pas fait pour être dans le scale-up, mais nous sommes plutôt dans le scale-down. Je crois qu'aujourd'hui, si vous êtes dans le scale-up, vous allez revenir sur des concentrations où il va falloir beaucoup de poissons, il va falloir beaucoup d'énergie, il va falloir beaucoup de camions pour amener beaucoup de compost pour les insectes. Voilà. Donc, je crois qu'un des grands enjeux de la durabilité aujourd'hui, c'est d'aller dans le scale-down et d'avoir du scale-down connecté. Vous ne voulez pas que les gens fassent une demi-heure pour aller acheter leurs poissons. Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est de la même façon que nous avons aujourd'hui des petits supermarchés dans toutes les rues, l'idée, c'est d'avoir dans les aspects littoraux, bien sûr, mais également en aquaponie, donc en eau douce, dans d'autres communautés urbaines, c'est vraiment de revenir à la dimension de la communauté urbaine. Là, on vient se mettre en parallèle à l'agriculture urbaine, et là, c'est vraiment ramener ça au plus près des bassins de consommation, parce que l'objectif, c'est également de casser cette chaîne du froid qui est complètement démente. Si vous faites aujourd'hui le bilan carbone d'un poisson d'élevage, avec en plus vous rajoutez le bilan carbone du poisson sauvage qui a été pêché pour être transformé en farine, et on est dans des aberrations énergétiques et dans des aberrations d'utilisation de stocks halieutiques. Donc il faut vraiment complètement inverser la vision
On est vraiment dans l'innovation de rupture. Donc, le scale down est terriblement connecté par le digital. Ça, c'est la première question. La deuxième question, bien sûr, sont les freins réglementaires. Par exemple, en France, nous avons essayé de développer un concept d'élevage de crevettes dans les criées de poissons pour valoriser les rejets de poissons qui aujourd'hui coûtent très cher aux criées puisqu'il faut les conserver dans des salles refroidies parce qu'on ne peut pas les jeter dans l'eau du port puisqu'effectivement c'est de la contamination et qu'aujourd'hui, même pour nourrir des crevettes, qui sont un peu macrophages, on ne peut pas utiliser des déchets de poissons qui sortent de la cale du pêcheur parce qu'aujourd'hui, le déchet n'est pas considéré comme un aliment. Voilà, et qu'il y a évidemment des réglementations sanitaires très strictes et vétérinaires très strictes. Donc voilà. Donc là, on a aujourd'hui des barrières réglementaires. Ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Et par exemple, sur notre mission au Sénégal, nous allons travailler avec l'Agence nationale d'aquaculture pour justement définir un peu ce cadre réglementaire pour qu'il soit à la fois dans la protection sanitaire, mais également dans la permissivité technique. Voilà, donc je pense que c'est un endroit important. En tout cas, le seul message que je voudrais lancer, c'est que nous allons vers des périodes difficiles. Le changement climatique et les déréglementations hydriques vont, je crois, créer des perturbations du système mondial alimentaire. Il faut absolument ramener la production de vitamines, protéines et micronutriments au plus près des gens qui vont les consommer, enlever le plus possible de carbone de manière à être non seulement dans la sécurité, non seulement dans la souveraineté, mais je parlerai maintenant aujourd'hui de pérennité alimentaire. Merci, merci Patricia. Je vous libère. Je vois Oussam que vous avez la main levée. Vous vouliez intervenir très très rapidement ou c'est peut-être la main levée de la session précédente? Non, non, c'est plutôt par la pertinence de ce que vient de dire Patricia. Donc, je rejoins ce qu'elle a dit. Et juste pour rappeler que l'année prochaine, 2022, sera l'année du small scale, donc farming. Donc, et nous sommes en train de préparer pas mal d'initiatives et on se fera un plaisir de contacter Patricia et les collègues afin de collaborer sur des actions communes. D'ailleurs, je voulais féliciter la FAO pour la tenue du congrès de Shanghai qui a eu lieu sur l'aquaculture mondiale et qui est arrivé à la conclusion de l'aquaculture régénérative. On parle aujourd'hui d'agriculture régénérative, il faut aussi que l'aquaculture devienne régénérative. Voilà, c'est vraiment nos deux piliers du futur. Je vous remercie. Merci beaucoup, Patricia. Au revoir, messieurs. Bonne matinée, bonne journée. Merci aussi, Oussam. Nous passons maintenant au deuxième pitcher. So we move to the second pitch. If I'm not mistaken, and if you are ready, I am just checking. So that will be Iago Sierras from Mediterranean Alga. So please, the floor is yours, Iago. Thank you very much, Jeremy. Muchas gracias. Merci beaucoup. Okay, I'm sharing my screen. ¿Todo el mundo puede ver la pantalla? Ok. Bueno, mi nombre es Iago Sierras y yo soy uno de los cofundadores de Mediterranean Algae. Somos una startup alicantina, española, que nos dedicamos al cultivo de macroalgas autóctonas del Mediterráneo. Pues bien, después de ese cultivo nosotros queremos comercializar esa biomasa de altísimo valor añadido para mercados como la alimentación, la cosmética o los biofertilizantes. Y quería contaros una breve historia de cómo comenzamos con el proyecto, porque seguro que más de uno de esta sala ha escuchado eso de que las algas podían ser el alimento del futuro. Y nosotros nos preguntamos, bueno, del futuro, ¿y por qué no del presente? Pues, ¿por qué las algas no son el alimento del presente? Quizás en Asia el concepto pues, pueda ser diferente, pero la realidad es que en Europa hay una gran problemática con esto, y es que a día de hoy es imposible estandarizar la producción de algas, porque si cultivamos en mar abierto, con las condiciones que tienen nuestros mares y océanos, que como muchos saben, más del 40% de nuestros recursos marinos están contaminados o en mal estado, no podemos controlar que realmente haya un contenido nutricional firme o un contenido nutricional estándar. Así que decidimos pues, ponerle solución a esto y nuestra idea pues,
fue crear un sistema de cultivo en tierra firme para poder controlar al 100% y estandarizar la producción, el volumen, y además que esta producción sea mucho menos disculpar. Además el rendimiento por hectárea que obtenemos es mayor que en el medio natural porque podemos controlar los nutrientes de una forma mucho mejor. Y además ese riesgo por contaminantes del que les hablaba se elimina completamente. Estamos trabajando para poder demostrar que efectivamente las algas realizan la fotosíntesis y pueden mitigar emisiones de CO2. Hay muchos países, como en España, en las cuales pues, se emiten una serie de créditos por la emisión o por la reversión, la captura de estas emisiones de CO2 y queremos demostrar que nuestra industria, además de ser sostenible con el medio, pues captura las emisiones. Uno de nuestros productos, de nuestros primeros productos, va a ser la lechuga del Mediterráneo. Va a ser la famosa ulva, nuestra particular versión, con la que creemos y tenemos un objetivo bien claro. Y ese objetivo es posicionar la lechuga del Mediterráneo y en general las algas del Mediterráneo dentro de la dieta mediterránea. Las algas nos han acompañado durante siglos y creemos que es momento de volver a utilizarlas e incorporarlas como un ingrediente superproteico. Está claro que las algas en los próximos años van a jugar un papel clave e importantísimo en esas alternativas vegetales a la proteína actual o al mercado proteico actual. No solamente eso, sino nuestra tecnología, nuestro sistema nos permite biorremediar algunas zonas que sufren de esa contaminación. Esta línea estaría totalmente separada de las algas para la alimentación humana, pero es una línea que estamos explorando. Las algas para la biorremediación podrían evitar algunos problemas como lo ocurrido en el Mar Menor, en el cual las aguas que llegan cargadas de contaminantes y de nutrientes por la agricultura podrían ser filtradas de forma natural por las algas. Podrían ser purificadas y después podrían ser vertidas al mar o podrían ser reutilizadas para otros fines. Y además, las algas crecerían y con esa biomasa generada podríamos obtener biofertilizantes, un sistema circular, un sistema en el cual la agricultura podría estar regenerándose constantemente y además, poco a poco, como bien mandan las directrices europeas, ir eliminando todos esos pesticidas y contaminantes de los cuales pues cada vez, gracias a las regulaciones, se ven menos. Os quería mostrar una imagen de uno de nuestros proyectos que vamos a iniciar dentro de muy poquitas semanas. Esta imagen que ven es la imagen de una antigua piscifactoría situada en el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola, en Alicante. Es una zona de más de 20 hectáreas, una zona que está catalogada como de protección ecológica y que antiguamente se realizaba actividades de acuicultura en tierra firme, acuicultura continental. Pues nuestro objetivo aquí es reconducir otra vez y reinstaurar una acuicultura circular, como les comentaba, utilizando un sistema de acuicultura multitrófico integrado, donde introduciremos las algas a estas piscinas, además del cultivo de peces. De este modo, creemos que además de no crear un impacto negativo en el entorno, podremos generar productos de gran valor añadido, como comentaba nuestra compañera Patricia. La acuicultura multitrófica es el futuro de la acuicultura y la acuicultura en general está siendo casi el presente del consumo actual de peces. Bueno, ojalá lo fuese. Además, si se fijan en la derecha de la imagen podrán encontrar unos canales
Estos canales son esas aguas contaminadas de las que les hablaba, que llegan de los campos de la agricultura y con los cuales creemos que podemos utilizar una mezcla de aguas, de esta agua contaminada con otras aguas más salinas, para poder realizar esas pruebas de biorremediación y de purificación. Por supuesto, estamos alineados con 10 de los objetivos del desarrollo sostenible y nacemos con esa visión y con esa línea. Nuestro proyecto lleva un poco más de un año y nos iniciamos siendo 4 personas, ahora ya somos 8. Por mi parte, yo no soy un gran experto en acuicultura, yo me dedico más al desarrollo de negocio, pero somos un equipo joven y multidisciplinar, con biotecnólogos, con Silvia, que es bióloga marina y oceanógrafo, y Alejandro, que es acuicultor y nuestro CTO. Así que, después de haber escuchado mi breve ponencia, les quería invitar a que puedan formar parte de este gran proyecto que vamos a realizar en las Salinas de Santa Pola. Es un proyecto muy complejo, es un proyecto que tiene un gran desafío tecnológico y como he comentado, y a raíz de los ODS es muy importante esa cooperación entre organismos, entre entidades. Estamos dispuestos y estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración, a cualquier tipo de ayuda, así que les invito a que formen parte de esta nuestra particular revolución. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Iago, por la presentación, por el tiempo. Espero que te puedas quedar en las sesiones siguientes para interactuar con los participantes. Yo me quedo con la propuesta, ¿no? que has presentado de combinar la recuperación y la protección de los ecosistemas, ¿no? Con la producción de alimentación o de proteínas o incluso de energía, ¿no? Que se puede utilizar de muchísimas maneras posibles, ¿no? Entonces vamos a seguir con el último pitch y tendremos tiempo otra vez para la interacción en las 2 sesiones siguientes. Quería dar paso a nuestra, we switch to English to our speaker coming from the Good Food Institute and so connected, if I'm not wrong, from the US. And you will have also again Marika around 5-6 minutes to share your key messages, and then we will move towards some questions, if any, or directly to the next interactive discussions. Thanks, Marika. So the floor is yours. Wonderful. Thank you so much. I'm so impressed by the translation and just this event as a whole. So it is 4:30 in the morning, but I am awake and happy to be here. So thanks so much for having me. And I'm also really excited to kind of bring alternative seafood into this really important conversation. My name is Marika Azoff, and I work at the Good Food Institute, or GFI as we call it. I'm the corporate engagement specialist, and I focus on sustainable seafood. And my colleague, Jen Lammy, who manages GFI's Global Sustainable Seafood Initiative, is also here today, and she'll pop on for the Q&A if there's time and if there are questions. So the Good Food Institute is a nonprofit 501c3 funded by generous donors from around the world, and we're dedicated to accelerating the shift to a sustainable, healthy, and just food system, and one that can support our growing population. So our organization employs over 100 staff around the world. We have offices in the United States, Brazil, India, Europe, Asia Pacific, and Israel. And while the Good Food Institute focuses on all categories of alternative protein, meat, dairy, eggs, and seafood, Jen and I work in alternative seafood specifically under our Global Sustainable Seafood Initiative. So the key question that we at GFI are working to address is, how are we going to feed 10 billion people by 2050?
especially given the fact that global demand for meat and seafood is increasing and is projected to only continue to grow. And if we hone in on seafood here, GFI's solution to this problem, to this question, this challenge, is to make the seafood products that people love and make them in a more sustainable and efficient way. So our approach doesn't involve trying to change consumers' minds or eating habits. Rather, we help the alternative seafood industry develop really delicious, affordable, and accessible products. And one of the key ways in which we do this is by working with the incumbent conventional seafood companies to help them capitalize on the opportunity that alternative seafood presents. So that's an opportunity that, among many other benefits, really helps to diversify their sources of supply and investment to increase the resilience of fish and shellfish stocks. So the term alternative seafood might be familiar to some of you, might be new. I'll go into it very briefly. It refers to seafood produced in the following three ways. So plant-based seafood is seafood made with plant ingredients. It's made to mimic the taste, texture, and nutritional content of conventional seafood, but with plant ingredients. Fermentation-derived seafood uses traditional and advanced fermentation technology to grow ingredients for alternative seafood using microorganisms. And cultivated seafood is seafood produced directly from fish or shellfish cells. So the process uses the basic elements needed to build fish or shellfish muscle and fat, and then enables the same biological processes that happen inside that fish or shellfish to occur in bioreactors, which are essentially large brew tanks. And cultivated seafood is identical to conventional seafood at the cellular level. And as Iago mentioned already, one common ingredient used kind of across all three of these different types of seafood is algae or seaweed, which really can add protein, texture, flavor, and that important omega-3 fatty acid content to seafood alternatives. So just a brief intro kind of to the landscape. We know of at least 87 companies in the world that are developing alternative seafood, 6 of which are in the Mediterranean. One example is the French startup Algama, and they use microalgae to develop fermentation-derived seafood. And they just a couple days ago received a €2 million grant from the European Commission to finalize the research and development for their alternative seafood line. And when we look at the United Nations SDGs, the environmental advantages, as many of you have pointed out, of alternative seafood go far beyond number 14, life below water, and really impact all of these other 7 SDGs as well. So we're all here in this conversation to talk about how we can build a more sustainable blue food system in the Mediterranean, and alternative seafood is a piece of the sustainable blue food system puzzle. It's a piece of the puzzle that's seeing impressive growth, which you can see on this slide. My apologies for the somewhat US-centric metrics at the end. And it's a piece of the puzzle that's seeing increased attention with some of the world's largest meat and seafood companies, such as Thai Union and JBS, investing in the space and even producing their own alternative seafood products. But while alternative seafood is definitely seeing tremendous growth, it's still a nascent category. We need to continue to work with the incumbent conventional seafood industry, and we really need buy-in from local governments to increase research and development funding in the space in order for alternative seafood to really help meet that growing seafood demand in an impactful way. So thanks so much for listening. Please reach out to me via email if you want to discuss any further. And if there are any questions, Jen and I are happy to take them now. Thanks a lot, Marika, for being awake at 4 o'clock in the morning. So that's very impressive, and we are very pleased to listen to you, to get insights on your
amazing work. So that's a different perspective, more probably focused on the industry and the market, which is probably needed to increase the products available and also to understand the consumers and to attract consumers to use and to buy those alternative seafood. So we are a little bit late, I have to say, and apologize for this. I would suggest, hopefully, Marika, you can stay for the next session, which is going to be really targeting the consumer industry and market. So hopefully you can also be there, because I'm sure a lot of participants will be commenting some of your messages and proposals. And anyway, this is a reminder, you can always use a chat to send and to share some questions or comments or any references, projects, web reports that could be interesting. And I see that it is the Good Food Institute network has been webpage has been just shared, so that's great. So yeah, let's move to Laia, please. Laia, you will facilitate the next session on the consumer industry and markets. So we have to reduce probably a little bit the time dedicated to this session, but we will have space anyway to interactions, and I'm sure you will explain how we're going to work. Thanks. Thanks, thanks everyone. Yes, so as Jeremy just introduced, we are moving on now with the interactive discussion on lifestyle markets and consumer behaviors. Here in this session, what we would do is to focus on the role of consumers and market factors in this transition towards sustainable blue food systems. So we've seen already with Marika's presentation on the importance and the key role of the commercialization of alternative seafood, also the role that the Mediterranean diet can have as a ladder to achieve this sustainable consumption of blue food in the Mediterranean. So the questions that will drive this discussion would be around, like, how can lifestyle changes from consumers participate in the transition towards more sustainable blue food systems? Also, what are the tools available to make the market and consumers more friendly to the sustainable produced aquatic and marine foods? And also, like, what can play a role in changing consumers' lifestyles in terms of blue food consumption? And how we're going to proceed is that we will have very interesting introductory presentations by two speakers, which are going to set the tone and the basis for the discussion. And we are going to later on open the floor for everyone to participate and share their ideas with us, because we know that there are experts in the audience, and we are also very much looking forward to hear from you all. Now I'm thinking about Bernard Charon from the Aquaculture Stewardship Council, but also Simon from the WWF. But I'm sure, like, many of you have very interesting insights that you want to share with us, and I'm very looking forward from that. But as I've mentioned before, we have two outstanding speakers first that will introduce the discussion, which are very happy to say that we have with us Alessandro Galli, he is a senior scientist from the Global Footprint Network, and he's going to talk about the role of consumers' attitudes, and also Begoña Pérez Villarreal, who she's the director of AT Food South, the European Institute of Innovation and Technology, and she's going to present the public research driving innovation in aquaculture and food sector in Europe. So without waiting any longer, I would like to give the floor to Alessandro Galli. Yes. Okay. Good morning to everyone. Thank you so much, Laia, and thanks to Jeremy for the invitation. I admit this was very last minute, so I prepared something on a rush on a recent publication we did. So I'm going to share my screen and actually present a very few slides on the work done so far. So screen 2, share. So you should be able to see my screen, right? Yes.
Okay, so very quickly, what are the premises of our study? Looking at previous work we have conducted on the overall human pressure in the Mediterranean region at Global Footprint Network, we found food system, meaning the way in which we produce, trade, and consume food, to be the main driver of the pressure on ecosystems of human activities within the Mediterranean region. Within these context, of course, fish consumption plays, has a role, and the fish and seafood consumption plays a pressure on marine ecosystems that are already, let's say, stressed with many fish stock depleted, and they also contribute to carbon emissions. So starting from this background, we thought that the diversification of regional seafood preferences could have the potential to reduce the pressure on marine ecosystems. So basically, how can we influence consumers so that by changing attitude, they can contribute to decreasing impacts on the ecosystem. So what we wanted to look at with this study was to first identify the externalities, the environmental externalities associated with the current dietary choices of Mediterranean people. And actually we focus on 3 countries, we will see, and then assess basically which one of these of the residents, in these 3 countries, will be more willing to, let's say, more ready to change dietary choices. So we first conducted the ecological footprint assessment for these 3 countries, which is, I'm not going to touch very much on these. And then we conducted a survey with approximately 3,000 consumers in the 3 countries to understand what drives their food and seafood consumption choices, to understand what prevents them from eating differently, what is their perception of sustainability in the fish and seafood sector, and so on. So on the footprint side, I will just skip, but just to say that with the updated calculation, we confirmed food to be the primary driver in all 3 countries, and that we see that fish and seafood specifically has a contribution that is from 6 to 11% of the overall food consumption footprint. When it comes to the actual results of the survey, first of all, in all 3 countries, most of people consume 1 to 2 servings per week. I'm not going to enter into the detail of what people are consuming, but in general, we saw that Italians consume a greater variety of fish and seafood species compared to the other 2 countries. There is a preference for Italian and Croatian people to buy in supermarkets and fish shop, while Turkish people mostly purchase from fishermen, so directly from the fishers. When we look at the barriers to eat differently or select different food, people indicated mostly price and unknown flavor and lack of knowledge in different cooking methods. But then we also saw that Turkish and Italian people are willing to try different fish and seafood and to learn about the small-scale fisheries. So for instance, one idea could be that some of these alternative products could be sourced from small-scale fisheries. And then also the perception about what is sustainability is, change country by country. So very quickly on some of the details. So when it comes on why people shop the way they do. So we see that freshness of the fish is the primary driver in all 3 countries, but then price seems to be the second, is the second main driver for Turkish and Croatian people, while the health and nutritional benefits are, let's say, is the second driver for Italians. So there is a bit of difference in why people shop in the way they do. And what
is their perception about sustainability is also different. We see that in Italy, seasonality is a big determinant or perceived determinant of sustainability, seafood sustainability by consumer everywhere. But then there is, let's say some differences among countries. Really, seasonality is the prime driver in Turkey and in Croatia, while in Italy there is, let's say, the fishing gear and the fishing practices are considered the main aspect of sustainability. When we look into the willingness to change eventually consumer attitudes. So we started by looking at when people shop for fish, whether they look for something else. And you see that in Italy and in Turkey, there is, in most cases, people, even if they don't end up buying, let's say, something that is different from the usual choices, they like very frequently look for the alternatives. They may not buy them because of price or because they don't know how to prepare them, but they look for them. While in Croatia, we have found like there is way less interest in looking for different foods, different seafood from the usual. And this is mostly due, we see here, in the case of Croatia, really from a lack of interest in tasting new products. While in Italy we see, and in Turkey, like the unknown flavor and the not knowledge in the preparation of cooking methods are the main drivers. So coming to an end, because I know that I need to be short. So the idea is that what people eat contributes to the pressure that people are putting on the environment. And a diversification of the basket can have a strong influence on the footprint that people exert on the ecosystems. But what we have seen is that there is a different degree of openness to change dietary attitudes or dietary choices in the three countries. And we specifically ask whether people would consider purchasing different fish from, cut by artisanal small-scale fisheries. And here we see different responses. But what I found very interesting is that the people who claim to know the least about the sustainability of small-scale fisheries are those who consider the small-scale fisheries to be more sustainable. And it looks like during the survey, we have basically provided at one point a definition of small-scale fisheries. So we see that there is a tendency to perceive small-scale fisheries as less sustainable of large-scale fisheries as people increase their level of knowledge. So the learning from these, or the conclusion, or if you want, an argument for reflection in this section, is that any effort to increase, let's say, the dietary changes, and if we want to increase the market penetration of small-scale fisheries products, really must be coupled with an improved communication about what is the role and the sustainability of small-scale fisheries, because at least in these three countries, there really seems to be some lack of proper knowledge about the sustainability role of small-scale fisheries. And this is, just if you want to know more on our reflections and on the data that we have collected, this is the article we just published and is like freely accessible on Science Direct. Okay, thank you. I stop here. Thanks a lot, Alessandro, for these very interesting insights and for this final reflection of on the need of improved communication on like the sustainability aspect of small-scale fisheries. And I would like to pass it now to Begoña Pérez.
if you're ready. Yeah, that's great. Yes. Okay. Yes, I am. Thank you for the organizer. I would like to take the opportunity to present EIT Food and why we are so interested in sustainable aquaculture. And I have slides that I would like to share. See if I can manage. You should. Perfect. We are seeing your slides right now. Okay. You can see them now? Yes. Fine. Perfect. So yes, EIT Food is a community. It's a community that is directed to boost the innovation, the entrepreneurship. We have heard one entrepreneur in Alicante in this sector, the education and public engagement. By the way, we work in these four pillars. As you can see, these four pillars, we don't want to look at them as silos. All these arrows in between is because we do and we promote whatever activity we do in education, in innovation, entrepreneurship. We, especially in our food sector, we need to have public engagement with it, because if not, we will not be able to reach the market, to do the innovation into the market. By the way, just for clarification, we don't work in research, we work in innovation. We work in this last month that is very difficult, especially in Europe, to make products and prototypes reality in the market. So this is our area. This is where our calls or activities are taking place, just helping all the very good research that is being done in Europe to reach the market, reach the consumers. Very clear. For us, as you can see, we have 6 innovation focus areas. One of them clearly is sustainable aquaculture. And why? Because by 2030, we could have 2/3 of the seafood requirements, nutritional, coming from aquaculture. But our European seafood supply is currently in, and our current system and practice has, we know, huge environmental cost. That is how we want really to help this very important area of the supply chain to keep up with demand, and because we know that they are providing much benefits, social, economical, and they can even provide benefits, as we have heard in the previous speakers. I would like really very much, in an ideal world, to listen to the benefits for society that aquaculture is doing. And that I don't think is being sufficiently boosted in our conversation. We have and we know what are the economical and societal benefits that aquaculture does through sustainable livelihood, making economic growth on a lot of our coastal in the Mediterranean, of course, how it contributes to the seafood trade deficit. But as well, we have heard and we know they are environmental benefits that the aquaculture can contribute. They are challenges, no doubt about them. We have classified them in these 8 that you can see there, especially if we consider the market and consumers. We have a low social acceptance. And we need
to make the consumer more, to bring the consumer more trust towards this sector, ensuring transparency and ensuring communication. We have really worked on the challenge that the sustainable aquaculture sector has, and we have identified 4 key challenges our innovation community. And on these challenges, our first sustainable aquaculture call came out last year. We have quite good answer for the call, but it's not enough. So for me, the opportunity I have here is to call for entities, of course, companies, institutions, universities, startups that want to contribute to these key challenges that we need to overcome. To be quite aware, we will have a next call. It will come up early November, first week of November. It will be open for 2.5 months. So we would like to see proposals that would like to propose some solutions to the challenges that we have. If we are looking at the market and consumers, you will have the number 4 here. What we have summarized, what we see as the main challenge in relation with the roundtable we are now. For us, public perception issues around aquaculture products has still to be overcome. This includes this comparison between aquaculture and wild fish, the lack of tools to enhance the high nutritional value of the proteins, the fat and micronutrients of the aquaculture products, and last but not least, that was mentioned another previous speaker, the issue about fraud and origin of products, that is something as well that are hinting in the consumer mind. So for me, this is an offer for whoever is interested in contributing in innovation, in entrepreneurship in this area, to contact us, and because we are really very much interested in making these solutions happen into the market. So that's it. Thank you. Thank you very much, Begoña, for your presentation. It's been very insightful also. And without hesitation, I would like to share with you the mirror screen that we are going to use in order to foster this debate. And well, I would like to know if, just to let you know that in order to intervene in this debate, you would need to raise your hand so that the technical team can allow you to speak. So that's how we're going to proceed. So I would love to see some hands raised, maybe to react and comment on Begoña's and Alessandro's presentation. I think Begoña pointed out very interesting challenges that we need to face, and maybe this forum can help us to maybe brainstorm and see. So I'm seeing Angel Guevara. So if you wanna, Angel, please, the floor is yours. Okay, I can yeah, we're seeing you now. Well, the question is mainly for Alessandro Galli. He showed his presentation talking about the freshness of the food. My question is, what do you consider freshness? Non-frozen or what kind of fish? I mean, for example, if you go to Iceland, it's a place where there's a lot of fisheries. I was in the market and it was impossible to buy some non-frozen fish because there
they fish and immediately they frozen the fish. In Spain, for example, I'm afraid most of fish you can buy in supermarkets is defrozen, but it's not indicated. And I think it's better to buy good frozen fish than fish unfrozen from where do you know. So maybe we must change the consumer behavior in this topic. Thank you. Laia, do you want to collect some questions first, or should I answer? It would be great if there's another question. I cannot see any other. Well, there's a question in the chat. No, it's a comment. Just if you want to go ahead, because I cannot see any more hands raised at the moment. And yeah. Okay. So what we asked two things, and again, this is the answer from people. Okay. So we first ask, when people buy fish and seafood, whether they prefer to buy fresh, frozen, or canned products. And we saw that in Turkey, for instance, 97% of the consumers, maybe I can share again my screen 1 second, if that's not a problem, because there are. Yeah, sure. Yeah, we can change the yeah. Yeah, but maybe, yeah, okay. Quickly, just to keep the mirror, the questions. You can share if you want, Alessandro. Yeah. But just to focus on the mirror to collect the inputs then afterwards. Yeah. Okay. So this is like one graph that I didn't show before, and this is basically. Sorry, I know I'm not probably doing in the best way. So you see that most of the consumers who responded, and this is again is like 1,000 people in Turkey, say fresh, and only a small amount buy frozen or canned. And this is also due to the fact that in Turkey people prefer to buy directly from the fishers, while in Italy and in Turkey there is and in Croatia there is an increased share of frozen fish that is being purchased, and this because we have seen in these two countries there is a higher tendency to buy fish and seafood at the supermarket. So this is like what we found in terms of what is the preference in terms of fresh, frozen, or canned fish. When I was showing this other graph on the freshness, this is basically the fish that is how fresh it looks from the eyes, let's say, when you shop it on the counter, basically. Yeah, but Alessandro, yeah. My question is, I don't agree. Just three classifications. In Spain, for example, you need the frozen, because most people buy in supermarkets low price fish that is the frozen, and the process is not good. I remember 40 years ago visiting a factory that they were defrosting fish in plein air with water. This was horrible, and in some places there are still making this process. So this must exclude this fish for the market. Yeah, well, you are right. Most likely, most of the consumers, I'm assuming, they see the frozen fish on the counter next to the fresh fish, and my interpretation of the results is that since freshness is an important element, they opt for the fresh instead of the frozen amount. But it's true that we didn't specifically ask about this distinction. So this is my interpretation of the fact that because they put freshness as a top priority or determinant for buying, when they see frozen and defrozen on the counter next to each other, because this is at least how we see it in Italy, they opt
for the fresh one that has not been defrozen. But so, yeah, just my idea is governments must make some law indicating if you're buying fresh or defrozen. And in Spain, this don't work. And I think it's a work to make. Yeah, just to, Laia, we will have to close for a few minutes, then to move to the next session. So I don't know if there is any more comments in the chat, or I don't see any hands, or you want to close, Laia, and then we move to Lydia. Well, yes, just thank you for your reflections. I would only say that we are going to share with you the link of the mirror if anyone wants to jump in and share their reflections with us there. So as Jeremy was saying, we are running out of time because we are a bit late on our schedule. So I'm gonna just close the session if there are no further comments, and we will move on with our second interactive session of the day. But thanks a lot, Laia. What we can do maybe is to share the link to the interface of Miro, so anyone can, in parallel or afterwards, can add some comments. So this is going to be, of course, developed in the coming days, and it will be part as well of our final report. So it's just a tool for us to facilitate the collection of input. So yeah, I would like to introduce now our friend and colleague Lydia Chaparro. So I will switch to Spanish. Lydia trabaja en la Fundación ENT. Te dejaré explicar lo que hacéis, en particular sois muy activos en el campo de la pesca, de la sostenibilidad, ¿no? De los recursos marinos, ¿no? Y Lydia pues facilitará la segunda sesión, ¿no? Que se enfocará más en la parte de políticas, ¿no? De gobernanza, ¿no? Desde un punto de vista, obviamente, de recursos marinos, ¿no? Pero también de algunos elementos que hemos podido introducir en las sesiones previas. Lydia, the floor is yours. Hi everybody, bonjour tout le monde, je vais parler en español, ¿no? Pues sí, muchas gracias por vuestra invitación como cada año en el Blue Eco Forum. Y antes de pasar a gobernanza y políticas, quería comentar, ya no sé, quizás lo debería haber hecho en la sesión anterior, pero creo que lo que se estaba preguntando antes sobre el pescado descongelado se refería básicamente al Common Market Organization, es decir, a la Organización Común de Mercados, que hay una serie de normativas europeas que se tienen que cumplir sobre la comercialización y la presentación de los productos pesqueros, y lamentablemente no se cumple con muchas de las normativas actualmente existentes, que es la que vamos a hablar precisamente en este apartado sobre gobernanza y políticas, o a ver qué nos cuentan los invitados y las invitadas en esta sesión. Esta sesión va a girar en torno, como he dicho, a la gobernanza y políticas, desde la convicción de que cambiar la forma en que los productos marinos se explotan, regulan y consumen es fundamental para promover un sistema alimentario resiliente y que genere bajas emisiones de carbono. Yo, en línea de lo que comentaba Tobías, intento no utilizar la palabra sostenibilidad porque llevo muchos años trabajando en temas de política pesquera y de consumo responsable, y alcanzar la sostenibilidad es extremadamente difícil, aunque en pesca lo tenemos relativamente sencillo, porque sencillo de entender lo que es sostenibilidad, porque nos regimos normalmente por lo que es el rendimiento máximo sostenible, pero es cierto que en todos los productos marinos que se extraen, ya sea en la miticultura, en la acuicultura, el reto de la sostenibilidad continúa siendo enorme. Yo prefiero siempre referirme a una producción de menos emisiones, a una producción pues
pues de menor impacto ambiental. Pero en fin, vamos a ver qué nos cuentan los ponentes hoy. Entonces, cuando hablamos de gobernanza y políticas nos referimos, como ya sabéis, por ejemplo, a la política marítima integrada, a la planificación espacial marítima, a las estrategias marinas u otras cuestiones tales como la gestión y la participación de las partes interesadas, algo que cada vez está más en auge y que requiere de nuestra participación. Es decir, yo no sé en cuántos procesos participo hoy en día y me imagino que muchos de vosotros también estamos en las mismas. Se nos requiere cada vez más la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Y esto es muy alentador, es cierto, pero también muchas veces es exhausto. Por ejemplo, cuando redactamos enmiendas a algunas leyes o cuando participamos en la gobernanza directa en algunos aspectos, pues son procesos muy lentos que requieren mucho esfuerzo personal, mucho tiempo y el perdón de los casos a veces no llega a buen puerto, ¿no? Y volvemos a empezar de nuevo para gestionar un recurso o gestionar un área de una manera pues menos insostenible. En cualquier caso, vamos a abordar muchas cosas con los próximos ponentes y quiero decir dos cositas más. Lo siento si soy un poquito pesimista, pero algo que quizás no se ha hablado suficientemente hoy, estamos hablando de sistemas alimentarios. Recordar que el mar Mediterráneo es el mar más sobreexplotado del mundo según la FAO. Tenemos una crisis climática galopante que tenemos que afrontar. Tenemos una crisis de biodiversidad galopante donde muchas de las especies que se están explotando hoy en día no solo no se están explotando a niveles de rendimiento máximo sostenible, sino que se están pues, llevando pues, a límites muy insostenibles. Entonces debemos tener unos ecosistemas resilientes, esto está claro, y debemos pues, avanzar hacia tener unos ecosistemas pues, ¿no? que nos ofrezcan más alimentos y unas proteínas para abordar todos los retos que tenemos sociales en ambos lados del Mediterráneo. Para eso vamos a pasar a los speakers, vamos a hablar hoy con Tobias Troll, Marine Policy Director at Seas and Risk, que es una coalición de organizaciones ambientales. Acto seguido va a hablar Magali Hotels, que es Policy Leader at SwitchMed, que es una iniciativa fundada por la Unión Europea que tiene como objetivo apoyar el consumo y la producción sostenible. Acto seguido vamos a hablar con Carolina Pérez, Project Officer at MedCities, que es una red de ciudades mediterráneas que trabajan para la producción y el desarrollo sostenible. Y por último, Juliette Olivier, que es Policy and Project Officer at CPMR Intermediterranean Commission. Y si hay tiempo, también creo que nos gustaría dar la palabra a Julian Letener, from UNEP-MAP. ¿De acuerdo? Pues entonces vamos a empezar a dar esta palabra a Tobias Troll de nuevo. Y lo siento, Tobias, creo que tienes poquito tiempo, pero adelante con tu discurso, que creo que son de 2-3 minutos. Gracias. Thanks a lot, Lydia. And great to be back on stage here, and also very happy to meet yet another Seas at Risk member. Yeah, the Marine Strategy Framework Directive looks like this. It's exists since 2008. It's basically the overarching regulatory frame to reach good environmental status of the European seas. That's at least the ambition. Of course, I mean, it's a very high ambition, and it's also important to say that it's only one puzzle piece of the I mean, while it's supposed to be basically the overarching framework, of course, in reality, there is also the common fishery policy and marine spatial planning and sustainable blue economy strategies and so on. That's a diagram a colleague drew me when she wanted to explain like how all interrelates. So it's pretty complex, and I just would like to share 2 slides basically, which are a little bit more, maybe at least colorful. Can you see it? No, I don't think it's working, is it? Yes, now. No. Okay, so yeah, so basically, I mean, the core of the Marine Strategy Framework Directive is like this ambition to come to good environmental status. So how to define this? There is a set of 11 qualitative descriptors. And you see them here, and it's things like biological diversity, non-indigenous species, and so on. I won't go through all of them now. There is also the question of commercial fish and shellfish, and
the marine food webs. So very important also for the questions we are discussing here today. And the member states were, well, should have developed in complex multi-stakeholder conversations at different levels, indicators and making an assessment, determination of this good environmental status, targets and indicators, then develop program of measures to implement it, then review it, and then implement the second cycle. What happened is that the whole thing basically spectacularly failed. The good environmental status, which was supposed to be reached by 2020, was definitely not reached, as we all know. Nevertheless, there are some merits of this Marine Strategy Framework Directive, as it really also forced member states to come up with national strategies. Some of the things, underwater noise, for example, was basically systematically researched and assessed for the first time. The effect is that we still, 12 years later or 13 years later, still don't even have an agreement on the how to measure it, not to talk about threshold values or then measures to reduce it. But there is some progress, at least, to assess this problem, and some obviously awareness raising as well. Okay, I won't go through this whole thing now, or maybe I just stop sharing, not to confuse you, but just to say that the Marine Strategy Framework Directive is being reviewed at the moment. The deadline for the public consultation to provide input in this whole review, back-to-back evaluation and impact assessment process was yesterday. Many NGOs and also citizens have contributed to this, and we are in close dialogue with the institutions to make this better, and especially to insist on the better implementation, because that is the big challenge, and the policy coherence with the other policies. I mean, if you overfish with too high quota in the frame of the common fishery policies, then obviously it's very difficult to reach good environmental status through the Marine Strategy Framework Directive, for example. So I will keep it to that. Thank you. Muchas gracias, Tobias, por explicarnos la directiva marco de estrategia marítima. Ahora vamos a pasar con Magali Otes, Policy Leader a SwitchMed, para que nos hable un poquito del consumo y la producción sostenible en el Mediterráneo. No te oímos ahora. Okay, yes, I was waiting to be on mute. Yeah. So thank you, Lydia, and good morning, everybody. So yes, I'm working at the Regional Activity Center for Sustainable Consumption and Production, based in Barcelona, SCPIRAC, and we are a center of the UNEP Mediterranean Action Plan, Barcelona Convention, and working and promoting this sustainable production and consumption and circular economy in the Mediterranean. So yes, this morning we have seen that. Je vais parler en français. On avait dit que je parlais en français pour reposer un peu les traducteurs. Donc oui, on a vu ce matin que la Blue Food offre des perspectives très intéressantes. Ça pourrait permettre d'obtenir des protéines de meilleure qualité tout en baissant l'empreinte écologique. Ça peut aussi permettre d'avoir d'offrir des emplois pour des communautés locales. Donc, il y a des bonnes perspectives économiques. On a vu aussi qu'il y avait une prévision de croissance, mais souvent, quand on parle de croissance, de perspectives économiques, on oublie très rapidement les aspects environnementaux, sociaux et de santé. Et on se met à agir quand le damage est fait. Et donc, après, on commence à mettre en place des régulations. Donc, je pense que pour ce secteur de Blue Food qui est en pleine croissance en Méditerranée, il faut vraiment qu'on arrive à apprendre des leçons apprises d'autres secteurs
et définir dès maintenant un bon modèle de gouvernance et en particulier intégrer tout ce qui est l'approche production et consommation dans ce secteur. Jusque maintenant, c'est vrai que nous, par exemple, au SSI Parac, on n'a pas forcément travaillé beaucoup dans ce secteur. On a travaillé sur d'autres secteurs qui avaient été vus comme plus prioritaires, mais on a pas mal de choses prévues pour les prochaines années, en particulier dans le cadre du programme SwitchMed. Après, comment on peut intégrer ça? Alors, bon, il faudrait beaucoup de temps pour l'expliquer, mais je pense que le principal message, c'est qu'il n'y a pas une seule recette. Pour implémenter ça, il faut un mix d'actions, non, entre des taxes, des subventions, donc la carotte et le bâton, des mesures régulatoires, agir sur les achats. On a parlé aussi de la communication qui était très importante, sensibilisation du consommateur, les questions d'écolabel. Mais après aussi, il faudra aussi penser à la mise en vigueur, non, de toutes ces régulations environnementales, parce que ça, c'est un manque également en Méditerranée, en particulier dans le sud. On a défini un cadre environnemental, mais souvent il y a un manque de mise en œuvre de ce cadre réglementaire. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment basique si on veut vraiment avancer. Après, au niveau d'actions plus précises, je pense qu'un des points clés maintenant, c'est déjà d'éliminer dans tout ce qui est subventions nuisibles à des pratiques de pêche non durables. Ça, c'est un point clé. Et après, de travailler sur des mesures d'incitation. Donc, l'incitation économique, ça marche souvent bien, mais ces mesures d'incitation, elles doivent absolument inclure dès le départ des exigences environnementales, hein, si on veut partir sur une bonne base. Et après, travailler aussi sur des questions d'innovation. Est-ce qu'on a vu qu'il y avait encore pas mal de choses à développer pour avoir des bons systèmes pour les secteurs de Blue Food. Après, je voudrais aussi faire le lien avec d'autres challenge en Méditerranée, lier ce débat sur Blue Food aussi avec la question des plastiques, parce qu'on n'en a peut-être pas forcément parlé, mais bon, la pollution plastique, c'est aussi un énorme problème en Méditerranée, avec une Méditerranée avec la plus grande pollution de concentration de déchets plastiques, qui affecte énormément tout ce qui est les pêcheries, la consommation de poissons. Donc ça, il faut aussi agir en parallèle là-dessus si on veut aussi avoir de healthy Blue Food. Et après, là aussi, toute la question sur les produits chimiques. Alors, tant en reliant encore au niveau des plastiques, parce que les plastiques, il y a un certain nombre d'additifs qui sont utilisés, qui sont des additifs qui sont des disrupteurs endocriniens, des polluants organiques persistants qu'on retrouve dans les poissons qui sont mangés. Donc ça, il faut agir aussi à ce point. Et aussi, par exemple, au niveau de l'aquaculture, là aussi, il y a beaucoup par exemple, des antibiotiques qui sont utilisés, qui ont aussi un impact énorme sur le milieu marin, et qui constitue une pollution invisible, mais qui a un impact énorme sur la santé humaine et la santé des océans. Donc voilà, c'est un peu mes recommandations. Après, au niveau du centre, très, très rapidement, on a développé donc, ces 2 dernières années, une proposition de mesures régionales pour appuyer au développement d'entreprises vertes et circulaires en Méditerranée, qui devrait être adoptée par la Convention de Barcelone à la fin de cette année, qui va inclure un focus important sur l'économie bleue, donc qui va inclure Blue Food. On va aussi travailler dans le cadre de SwitchMed sur l'identification d'opportunités stratégiques, sur comment inclure l'économie circulaire dans des secteurs de l'économie bleue, et en particulier pêcherie et aquaculture. C'est un travail qu'on va faire conjointement avec le CPMR, donc il y aura une intervenante après. On commence, on est content de pouvoir joindre nos forces pour travailler sur ces questions et avoir des positions communes. Et après, dans le cadre de SwitchMed, on va avoir une composante très importante d'appui à l'entrepreneuriat vert pour les secteurs de l'économie bleue. Donc, on va appuyer le développement de modèles d'entreprises durables dans les pays du sud de la Méditerranée. Donc, concrètement, on va sélectionner 80 modèles d'entreprises durables. On a toute une méthodologie, mais là, on est en train de chercher un peu, de voir quelles sont les opportunités de marché
dans les secteurs de l'économie bleue dans les pays du sud de la Méditerranée. Donc, il y a des choses intéressantes qui vont être faites dans ces prochaines années dans le secteur de l'économie bleue et donc qui inclut tout ce qui est Blue Food. Voilà, je vais m'arrêter là et je serai contente de continuer la discussion après. Merci Magali et merci pour les recommandations. On va passer maintenant à parler avec Carolina Pérez, Project Officer at MedCities. Hola Carolina. Sí, buenos días. Primero, bueno, buenos días Lidia, que hace tiempo que no nos veíamos y aunque sea en pantalla me hace ilusión este reencuentro y agradecer a Jeremy la invitación a participar en este fórum y en esta sesión. Es un placer volver a formar parte de esta iniciativa anual del Blue Eco Forum. Soy Project Officer de la red de ciudades MedCities que trabaja en fomentar a nivel de todo el Mediterráneo un desarrollo urbano sostenible y hoy quisiera a ver si consigo compartir la pantalla. No sé si se ve. Quisiera compartir de manera muy resumida los resultados preliminares de un proyecto en el que somos socios junto con la Agencia de Desarrollo Económico del Área Metropolitana de Barcelona y otros 13 socios de 9 países mediterráneos, Blue Fasma, que busca la integración y la aplicación de los principios de la economía circular en el sector de la pesca y de la acuacultura. Lo que estamos haciendo a través de esta iniciativa es trabajar con la pequeña y mediana empresa de la cadena de valor de este sector en ver cómo se puede dar mayor impulso a la economía circular y a la innovación a lo largo de toda la cadena de valor. Más allá de haber generado de haber recogido y generado herramientas dirigidas sobre todo a la pequeña y mediana empresa del sector, lo que hemos trabajado, que está más relacionado con esta sesión, es a través de lo que se denomina Living Labs, procesos de co-creación, con representantes de las pequeñas y medianas empresas del sector para avanzar conjuntamente y de manera muy participativa a lo largo de un periodo de tiempo que creo que ha sido de unos 10 meses, en identificar oportunidades de innovación, formar, sensibilizar y algunas de estas soluciones identificadas, hacer un acompañamiento para intentar ponerlas en marcha, y toda una labor también de difusión. Aquí, por ejemplo, en el caso del área metropolitana de Barcelona, hemos trabajado con el apoyo de la Fundación ENT mano a mano con el gremio de pescateros de Cataluña en cómo, y con la Cofradía de Pescadores de Barcelona y muchos otros actores, pero en cómo mejorar, cómo innovar desde el punto de vista de economía circular en la distribución y comercialización del pescado fresco. Pero en realidad hemos llevado a cabo 11 de estas experiencias participativas y de co-creación en 9 países. Y en cada uno, 2 de ellos todavía no tenemos los resultados, y en cada uno de estos territorios hemos trabajado temáticas diferentes. Se ha trabajado bastante el tema de energía y transporte, prevención de residuos, también valorización de los restos del pescado, tanto en la captura o acuacultura como en la comercialización, ecodiseño, financiación, se ha trabajado mucho financiación y bueno, ahora hemos cerrado esta etapa y es cuando nos estamos trabajando conjuntamente a través de todos los socios y actores implicados en intentar recopilar unos aprendizajes y sobre todo unas recomendaciones de qué es lo que se necesita
a nivel también de políticas y otros mecanismos de apoyo para incentivar esta transformación. Hemos podido comprobar que todavía hay que trabajar mucho en acercar los resultados y los avances de la investigación al sector económico. Hay mucho espacio allí de mejora. Un tema que acaba de mencionar Magalí, también en cómo adaptar los marcos legislativos para incentivar la innovación, acercando la agenda de economía azul a la de economía circular, y buscando esa economía azul circular a través de toda la cadena de valor de la pesca y de la acuacultura. El propio sector pide mayor sensibilización y mayor formación y capacitación técnica y incentivos y mecanismos de financiación para poder llevar a cabo estas mejoras en su propio funcionamiento. También se solicita que existan sistemas ya, esquemas de capacitación y mucho trabajo en sensibilización tanto del sector como del consumidor para que los cambios también sean aceptados y exigidos por el propio consumidor. Y al final, pues también en la necesidad de que esta transformación se dé a cabo en todo el entorno mediterráneo. Plufasma ha trabajado con países de la Unión Europea, pero sí, todas estas transformaciones hay que hacer un esfuerzo para que se puedan ir realizando a nivel del Mediterráneo en general y básicamente así en resumen las conclusiones y las peticiones del sector eran la necesidad de apoyo técnico, legal y económico para poder de verdad transformarse. Y ahora mismo en la fase en la que nos encontramos en el proyecto estamos trabajando en dar ya una forma más consolidada a nuestras recomendaciones, trabajadas conjuntamente con el sector para transformaciones políticas y en un white paper. Sobre todo estamos trabajando con la Fundación IMC, International Marine Center en Cerdeña y con el clúster marítimo de las Islas Baleares. En esto, y con todo el partenariado, pero digamos que MedCities y estos dos instituciones, organizaciones somos las que estamos dando forma a estos pasos y en breve, en los próximos meses, se irán transmitiendo también en eventos de capitalización. Pero básicamente esta era la experiencia que quería compartir de manera muy resumida. Para cualquier información adicional, aquí tenéis mi correo. Muchas gracias, Magali. La importancia, ¿no? Nos has enseñado ya son como mínimo 2 ponentes aquí que estáis hablando de economía circular, la importancia de poner esto en práctica. Ahora nos quedan 10 minutitos, creo, para esta sección, incluso menos. Vamos a dar paso, muchas gracias, Carolina. Vamos a dar paso ahora a Juliette Olivier, Policy and Project Officer at CPMR, Intermediate Commission. No sé si lo he dicho bien, ¿eh? Juliette, por favor, corrígeme y preséntate si es necesario. Muchas gracias. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais m'exprimer en français puisqu'on a l'opportunité. Donc, oui, c'était bien dit, Lydia. Donc, je m'appelle Juliette Olivier. Je suis chargée de projet et de politique à la Conférence des régions périphériques et maritimes d'Europe et plus précisément au sein de la Commission interméditerranéenne. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter une présentation sur le rôle des régions dans la mise en œuvre des systèmes alimentaires durables. Donc, d'abord, je vais présenter rapidement la CPMR. Donc, est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Parfait, merci. Donc, elle a été créée en 1973 et c'est un réseau d'environ 150 régions périphériques maritimes de 25 pays membres de l'Union européenne et au-delà. Elle milite pour un développement plus équilibré du territoire européen et donc elle fonctionne en tant que lobby et think tank. Donc, elle est organisée en 6 commissions géographiques. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement de la commission interméditerranéenne qui vise entre autres à stimuler l'économie bleue, la durabilité et la cohésion. Donc pour mettre en œuvre les activités liées à ce sujet, nous avons lancé la Task Force AgriMed sur l'agriculture durable et la souveraineté alimentaire dans le contexte du changement climatique.
Donc, je vais baser ma présentation sur cette task force. Donc, elle a été créée à l'initiative de la région Sud suite à la ratification en février 2021 du rapport Agriculture et sécurité alimentaire face au changement climatique en Méditerranée, donc ratifié par l'Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne, l'ARLEM, du Comité européen des régions. Donc, ce rapport souligne les défis auxquels est confrontée l'agriculture méditerranéenne. Donc, il y en a plusieurs, mais je vais me concentrer sur le déficit de gouvernance, puisque, par exemple, c'est souligné que les politiques de gestion agricole ne figurent pas en tête de l'agenda politique, ou encore que les décideurs politiques ne tiennent souvent pas en compte l'impact économique et environnemental à long terme de l'agriculture, mais c'est plutôt la rentabilité à court terme qui prime en général. Il y a aussi le défi lié à la surexploitation et au gaspillage des ressources alimentaires. Donc, le rapport souligne que, par exemple, les stocks de poissons sont surexploités, comme ça a été mentionné à plusieurs reprises durant cette conférence. Et donc, à partir de l'identification de ces défis, le rapport a établi des recommandations. Donc, tout d'abord, la première, ce serait de revaloriser le régime méditerranéen. Donc, en 2010, il a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO en tant qu'ensemble de savoir-faire, de connaissances, de pratiques et de traditions. Donc, comme vous le savez, c'est un régime riche en micronutriments et en antioxydants et fortement basé sur la consommation de poissons. Ce rapport recommande également d'apporter un soutien à la sécurité et à la souveraineté alimentaire. Donc, par exemple, en établissant de nouvelles mesures pour la gestion des zones côtières et de la pêche, ou en fixant des objectifs de conservation des stocks marins. Donc, l'objectif de la Task Force AgriMed, c'est de contribuer à la mise en œuvre de ces recommandations et d'initier une dynamique de coopération euro-méditerranéenne sur ces sujets. Donc, elle est principalement axée sur le développement de 2 propositions opérationnelles. Donc, sur le slide suivant. Donc, tout d'abord, le développement d'un observatoire euro-méditerranéen des marchés agricoles, des pratiques agro-environnementales résilientes et des systèmes alimentaires durables. Donc, en fait, cet observatoire permettrait de collecter, de partager les politiques ainsi que les bonnes pratiques locales et régionales en matière d'agriculture durable et de sécurité alimentaire. Donc, nous avons discuté de cette proposition lors de la première réunion de notre task force en juillet 2021, à laquelle ont participé des acteurs de terrain, donc de la FAO, de l'UPM ou du CIAM. Et nous sommes conscients qu'il n'est pas nécessaire forcément de multiplier les observatoires, car des structures existent déjà, mais nous pensons qu'un observatoire dédié au processus agricole et alimentaire méditerranéen pourrait être utile, et sous l'angle également de l'intégration de l'agriculture et de la pêche ensemble, donc permettre des interactions terre-mer, et surtout en référence à la diète méditerranéenne. Et ensuite, dans cette task force, nous proposons de structurer un label méditerranéen, donc toujours le slide d'avant, un label qui capitaliserait sur les labels existants, garantirait les produits méditerranéens, garantirait qu'ils sont nutritifs, sains et issus d'une récolte durable, promouvant ainsi une pêche et une consommation durable. Donc, globalement, on voulait insister sur le fait que nous pensons qu'il est important qu'en termes de gouvernance, nous lions les questions d'agriculture et de pêche. Donc, nous ne pensons pas qu'elles soient séparées, mais nous pensons qu'il faut vraiment qu'elles interagissent, en particulier sous l'angle du régime méditerranéen. Donc, nous voulions mentionner rapidement le projet MD.net, financé par le programme Interreg, qui vise à s'assurer que les régions rurales méditerranéennes sont conscientes du potentiel économique de l'identité culturelle méditerranéenne. Et le projet a mis en place une marque de commerce méditerranéenne pour favoriser la présence sur les marchés internationaux plus forte de cette diète méditerranéenne. Nous pensons qu'il est également crucial d'associer les différents niveaux de gouvernance, donc les autorités locales et régionales notamment, et de promouvoir la reproduction d'activités. On peut prendre l'exemple de la région Occitanie en France, qui a créé une marque régionale qui garantit l'origine occitane des produits, avec un cahier des charges précis et strict, et permettant donc de valoriser le savoir-faire des agriculteurs occitans. Et donc, une telle pratique pourrait être étendue à l'échelle de la Méditerranée, en capitalisant donc sur le savoir-faire des cultures durables et de la culture méditerranéenne. Donc voilà, vous avez food for thought, comme c'est inscrit sur la slide. Et voilà, ma présentation est terminée.
Merci beaucoup, Juliette, pour la présentation et pour montrer votre travail. On va passer la parole maintenant juste 1 ou 2 minutes maximum, s'il vous plaît, à Julien Leteller from UNEP-MAP, qui va nous parler, je crois, de la Convention de Barcelone. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation à cet événement qui nous permet d'échanger et de réfléchir sur des sujets d'avenir. Je suis en charge des affaires socio-économiques au plan d'action pour la Méditerranée du Programme des Nations Unies pour l'environnement, secrétariat de la Convention de Barcelone. Notre mandat, il consiste à traduire des engagements internationaux à l'échelle régionale, méditerranéenne, pour réaliser la vision d'une mer et d'un littoral sain qui sous-tendent le développement durable de la région. À cet égard, je précise que nous développons un partenariat exemplaire entre une convention de mer régionale, donc la Convention de Barcelone, et l'Organisation régionale de gestion des pêches, la CGPM, que nous avons entendue plus tôt ce matin. Je voudrais annoncer que la COP22 de la Convention de Barcelone aura lieu au mois de décembre à Antalya, en Turquie. L'agenda comprend de nombreuses décisions ambitieuses, dont l'adoption de la stratégie à moyen terme 2022-2027 du programme des Nations Unies, du plan d'action pour la Méditerranée du PNUE. Et cette stratégie à moyen terme 2022-2027 du PAM comprend un programme thématique sur l'économie bleue durable. Je voudrais aussi rappeler l'existence de la stratégie méditerranéenne pour le développement durable 2016-2025 qui nous fournit un cadre politique intégratif pour toutes les parties prenantes et tous les partenaires afin de traduire l'agenda 2030 de développement durable et les objectifs de développement durable au niveau régional, sous-régional, national et local dans notre région. Et à cet égard, je voudrais noter l'importance des partenaires dans la mise en œuvre d'un certain nombre d'initiatives phares. Le mot d'ordre de cette SMDT, c'est investir dans l'environnement pour atteindre un développement économique et social durable. Cette SMDD, elle inclut un objectif transversal sur la gestion des ressources naturelles, la production et la sécurité alimentaire au moyen de formes durables de développement rural. Alors, faisant suite à son évaluation à moyen terme, cette stratégie, cette SMDD, elle devrait être ajustée, révisée dans les années à venir et prendre davantage en considération les enjeux soulevés dans les discussions d'aujourd'hui. Et la définition de la prochaine SMDD se fera dans un processus inclusif et nous voudrions compter sur le soutien d'acteurs tels que ceux présents aujourd'hui. En termes d'enjeux qui ont été abordés aujourd'hui, la croissance de la population et le développement de la région se traduisent, on l'a dit, par une demande accrue de protéines. Cette Blue Food, elle est au cœur de dynamiques transversales dans une région marine où 80% des pêcheries sont artisanales, familiales. Il y a là des enjeux sociaux et économiques pour les communautés locales. Et si l'on peut espérer aujourd'hui profiter demain d'une pêche plus généreuse en Méditerranée, pêche qui a connu un effondrement sans précédent de ses stocks de poissons, c'est un cas très très problématique, même le plus problématique à l'échelle mondiale, tout comme ça l'est pour les plastiques, ça a été rappelé par Magali. Alors, eh bien, ce sera à travers des pratiques raisonnées et respectueuses de la conservation. Mais de toute façon, cela ne suffira pas à couvrir la demande en produits de la mer, disons, et d'aucuns diront alors que l'aquaculture est l'indispensable mise en culture du milieu marin. Certes, mais cette activité, étant donné les atteintes réelles et potentielles au milieu et donc aux sociétés, elle doit être encadrée, régulée, harmonisée, y compris à l'échelle des partenariats régionaux que les Méditerranéens et les Méditerranéennes ont su tisser depuis la création du PAM il y a 45 ans. Cela nécessite de l'observation, de la surveillance harmonisée, des études de cas nationales, en particulier dans les pays majeurs en termes de production aquacole, et ça nécessite aussi des focus
sur des territoires locaux poursuivre l'empreinte environnementale de ces fermes aquacoles. Je voudrais terminer en précisant que le Plan Bleu, qui est un centre d'activité régional du PAM, a publié l'année dernière le rapport sur l'état de l'environnement et le développement en Méditerranée, qui propose une synthèse intéressante et à jour sur l'économie bleue, y compris l'aquaculture, mais les choses vont très vite. Il nous faut donc des systèmes de veille, d'observation pour permettre à cette activité de prospérer, de créer des emplois, de la valeur et tout cela en harmonie avec la nature. Merci de votre attention. Merci. Merci beaucoup pour ces paroles. Oui, je prends. On a besoin de vivre en harmonie et ça, c'est la clé de tout. Et encore, on est bien loin, je pense, bon, je vais passer en español maintenant, pardon. Y todavía estamos muy lejos de alcanzar el buen estado ambiental. Ojalá todas las políticas y todas las directrices y reglamentos de los que hemos hablado hoy aquí, pues nos lleven a conseguir este buen estado ambiental, que es lo más necesario que necesitamos. En fin, aquí tenemos el mirror, creo que está bastante complementado y supongo, no le he preguntado, Jeremy, pero tendremos la oportunidad de continuar trabajando sobre este documento que habéis hecho en paralelo mientras teníamos la sesión, o ya está, se va a quedar así. Lo digo por si después puede haber más participación después al final del Blue Eco Forum. Sí, gracias Lidia por moderar y facilitar esta sesión. Efectivamente, como dices, compartiremos a todos los participantes el acceso a estas notas, ¿no? Que estéis llenando, tenéis la posibilidad de comentar. También prepararemos un informe que compartiremos para comentarios a los participantes y que esperemos publicar en las próximas semanas. Y obviamente esta propuesta de evento de esta jornada, ¿no? Este Ecoforum es el inicio de una reflexión más global, ¿no? y más rica, ¿no? Con otros actores y tendréis obviamente pues la posibilidad también a través de las distintas iniciativas que se ha comentado a lo largo del día, ¿no? de participar, ¿no? Entonces, si os parece, pues estamos ya al final del día del evento, ¿no? Gracias otra vez a todos los participantes por su participación y quería dejar las palabras de cierre a Isidro, que es Deputy Secretary General de la Unión por el Mediterráneo, que como sabréis es una organización intergubernamental que agrupa todos los países del Mediterráneo y que está trabajando desde hace años de manera muy activa el fomento de la economía azul y que desde también hace unos meses, unos años, se vuelve a también participar en esta reflexión, ¿no? Sobre cómo dar más capacidad de resiliencia, ¿no? y de seguridad en el sector energético en todo el Mediterráneo. Entonces, Isidro, pues si yo creo que estás conectado, pues ya puedes hablar. Creo que te tenemos que dar quizás la posibilidad de activar tu micro y te pondremos también como spotlight. Estás ya conectado, Isidro. Gracias. Buenos días, no sé si me oyes, Jeremy. Perfectamente. Perfecto, bueno, pues nada, muchísimas gracias por la invitación a clausurar. Mi secretario general, Nasser Kamel, en su lugar, mi colega secretario general adjunto también, el embajador maltés John Gretsch, ya habló al principio de la semana, resaltando que el diálogo ya no es una opción, una de muchas. El diálogo en el Mediterráneo es una necesidad. Estamos en una región que es, según los últimos estudios, la segunda más afectada del planeta por el cambio climático. Solamente nos supera el Ártico. Estamos en una siniestra clasificación donde estamos muy arriba. Desgraciadamente, las temperaturas en la región mediterránea aumentan un 20% más que la media del planeta. O sea que realmente hay un problema bien grave. Tenemos un problema de escasez de agua. En el Mediterráneo, en la región mediterránea vive un 7% de la población del planeta, pero solamente tenemos el 3% del agua del planeta. Hay un decalage, hay un problema grave.
que también tenemos que afrontar. Para empeorar las cosas hemos tenido esta pandemia. Digo hemos tenido con mucho optimismo porque no sé si ha terminado. Ojalá, o por lo menos que haya disminuido. Y esto pues ha empeorado aún las cosas, ¿no? También nos ha mostrado cómo la naturaleza ha ganado terreno. Hemos vuelto a ver en el Mediterráneo especies, tiburones, etcétera, que no se veían antes, ¿no? La naturaleza ha recuperado el terreno. Una vez que se ha reducido la actividad económica debido al parón, debido a la pandemia, pues la naturaleza ha recuperado terreno y nos ha enviado un mensaje. Entonces, bueno, nosotros desde la Unión por el Mediterráneo confiamos en que la post-pandemia sirva también para aplicar las lecciones que hemos aprendido, para ser más respetuosos con el medio ambiente, porque la situación es dramática. El Mediterráneo, lo que es el mar Mediterráneo, ocupa únicamente un 1% de la superficie del planeta, pero por él transita 1/3 de la navegación marítima mundial. 1 de cada 3 barcos en todo el planeta transita por el Mediterráneo. Eso hace que sea un mar sobreexplotado, con un problema de sobrepesca, con un problema grave de polución. Siempre repito cuando tengo la oportunidad de dirigirme a otras personas esta cifra que venía recogida en el estudio de MEDEC sobre el Mediterráneo el año pasado, de que cada minuto se lanzan 33.000 botellas de plástico al Mediterráneo, cada minuto, de diferente tamaño. Es una barbaridad. El plástico es nuestro gran contaminante del siglo XXI. Este mismo estudio dice que en el año 2050 habrá más plástico que peces, o que el tamaño de los peces podría reducirse a un 50% y en algunas especies en un 80%. O sea, son todo señales muy alarmantes. Nosotros en la Unión por el Mediterráneo pues estamos actuando con nuestros 42 países miembros. Empezamos en el campo de la economía azul en 2015 con una primera reunión ministerial que fue el fruto de años de trabajo para llegar hasta ahí, y que una vez que se aprobó esa declaración ministerial se inició el camino inverso, que es desde el nivel de los ministros hacer que esa declaración aprobada bajara sobre el terreno, se aplicara y que de alguna manera cambiara la vida de las personas en el Mediterráneo. Ahora, este año, el 12 de febrero, celebramos nuestra segunda reunión ministerial sobre economía azul sostenible, donde se aprobó una declaración muy rica que recomiendo leer, con más de 80 puntos, tratando unos 10 o 11 temas diferentes, que sirve un poco como guía para la economía azul en el Mediterráneo en los próximos años. Hace unos meses estaba yo en un evento en Sevilla sobre economía azul también, y bueno, decían los organizadores que en términos económicos la economía azul sería la 7ª economía del mundo en estos momentos, estaría en el G8 y que aumenta, ¿no? Hay datos muy interesantes, el 51% del pescado que consumimos proviene ya de la acuicultura, que también debe ser sostenible. En fin, como digo, en esta declaración ministerial que aprobamos en febrero, insistimos también sobre la necesidad del uso de combustibles sostenibles por parte de los barcos, tanto de la navegación pesquera como comercial. Abordamos el caso de los cruceros, grandes contaminantes también, y que abundan en el Mediterráneo. Y estamos caminando un poco en esa dirección, a instancias también de la Organización Marítima Internacional, es intentar reducir la emisión de sulfuros o sulfatos por parte de los barcos por medio de sus combustibles fósiles. Hay mucho trabajo que hacer. Estamos también aplicando o poniendo en práctica con la Universidad de Siena nuestro famoso proyecto ya de Plastic Busters o cazadores de plástico, etcétera, etcétera. Un acuerdo importante que ha sido resaltado esta mañana por Sandro Bernini, entiendo, es el que hemos alcanzado entre la Unión por el Mediterráneo, la FAO y CIGEM, el Instituto con sede en París de Estudios Agronómicos del Mediterráneo, sobre el sistema alimenticio, ¿no? No solo queremos propagar las bondades de la dieta mediterránea que se acaba de mencionar, sino también abogar por un sistema de producción de alimentos y de consumo de alimentos que sea sostenible. No puede ser que el 70% del gasto de agua provenga de la industria, en gran parte de la industria alimenticia, de la producción de alimentos. Hay que buscar fórmulas para producir que sean más sostenibles y menos
que afecten menos a los recursos naturales y igualmente tenemos que buscar fórmulas para consumir de modo que no dañemos tanto el medio ambiente. Queda mucho por hacer. Es una muy buena noticia la celebración esta semana de este evento, tantos días, con tantos ponentes, un intercambio de ideas muy rico. Yo felicito realmente a Jeremy y a todo su equipo por haberlo conseguido. Estas son las cosas, estos son los eventos que suman y que ayudan, y nosotros nos ponemos a disposición de todos, desde España, desde Barcelona en este caso, desde la sede de la Unión por el Mediterráneo, para seguir trabajando de forma conjunta. Muchísimas gracias y enhorabuena de nuevo, Jeremy, y gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias, Isidro, por compartir la experiencia y la actividad que tiene la UPM en este marco, y nosotros desde Unión y todos los actores presentes pues estamos ya y estaremos apoyando y participando en la mejora, ¿no?, de la sostenibilidad de todos los países y la región mediterránea, ¿no? Con estas palabras, pues podemos dar por cerrado el Ecoforum, ¿no?, 2021. Os enviaremos en las próximas semanas un informe de las discusiones y lo haremos también llegar a los distintos actores de la transición, ¿no?, hacia la sostenibilidad, para que también esto pueda acelerar, ¿no?, la toma de decisión y la implementación, ¿no?, de buenas prácticas a nivel de los distintos países y actores, ¿no? En este sentido, pues agradezco otra vez los socios de este proyecto, todos los ponentes, los participantes y también los traductores, y estaremos en contacto en los próximos días, semanas, para compartir más información. Muchísimas gracias.